my dear children, welcome to Xylem Learning. So children, you will be having your exams and all coming on. You all know that. First of all, a very good morning to you all. So I hope that what you all are doing well at home. That is nowadays your study time. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട സമയമാണ്. That is ഒരു 26th April 26th onwards our public exam is starting. Board exams will be starting on 27th onwards. You all know about it, right? So if you all are there, you just show your thumbs up, children. So first of all, we have to say a lot of things about our exams. Okay, so exam tips and all, I'm just going to give you what and all things you have to be very careful about the exam, especially in mathematics. What I'm going to say. And 26th April 26th നിങ്ങൾക്ക് exam start ചെയ്യാണ്. So before that, now first of all, what you have to do, no, just share our link with your friends. Then only your friends are also able to watch this class. And here we will be going to discuss not previous year questions, it's actually sample questions we will be discussing. A full sample question paper we are going to discuss now. Okay, or a sample question paper. Appo namukku actually, good morning children, good morning. Yes, so namukku actually previous year questions means that is meaningless actually, since we will be having term 2 exams, that is also descriptive exam ആണ്. MCQ exam term 1 നിങ്ങൾ already attend ചെയ്തതാണ് അല്ലെ, already നിങ്ങൾ attend ചെയ്തതാണ്. Now you are going to attend your term 2 exam, that is also in the case descriptive manner ലാണ് നിങ്ങൾ attend ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. And one more thing, that is for 2 hours 40 marks, all the conditions that you already know about the procedure of exams. And especially mathematics, what and all things you have to do, and what and all question, how many types, ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ already discuss ചെയ്തതാ. Chapter wise, each and every chapter we have completed. The live sessions also we have completed, right? So now here we are going to discuss about the details. നമ്മുടെ question paper, അതായത് if you are getting a question paper, how to appear that for, how to face that question paper, and how to work out all the things. എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് questions വരിക, questionsന്റെ pattern എന്താണ്, all those things we will be going to discuss. And nowadays, see, your exam is very near, right? 26th onwards your exam will be coming. So what you have to do, see, you can see a picture of here. This is an old story. ഒരു ക്രോ, അതായത് നമ്മൾ കാക്കയ്ക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് കല്ലിട്ടിട്ട് എന്താ പൊന്തിച്ച് ആ വെള്ളം ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുമ്പം കാക്ക വെള്ളം കുടിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ അത് പണ്ടത്തെ കാക്കയാണ്. പക്ഷെ nowadays what this is doing, ഒരു സ്ട്രോ ഇട്ടിട്ട് വലിച്ചു കുടിക്കുക ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. That is what smart work. Okay, that is what smart work rather than hard work nowadays in this situation. Since our exam is very near, in this situation, what we need is, we have to do, rather than hard work, we have to do smart work. Think wise, wisely you have to think. That means here you can see that hard work means quantity over quality less ആയിരിക്കും, but here quantity along with the quality. See here, from here, that is from Xylem Learning, we will be providing you quality learning, and what quantity is also will be the, along with that quantity we are giving quality also. Okay, and flexible effective ways of delegation, then best with the time strains. നമുക്കിപ്പോൾ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അല്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ലെസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം ഓൺലി വി ആർ ഹാവിങ്. സോ ഇൻ ദാറ്റ് ടൈം ഇറ്റ് സെൽഫ് we have to complete maximum. നമ്മുടെ maximum potential within short period of time we have to achieve. That is what we have to do, and that is what we have to aim on that. Okay, so what we have to do, rather than, which is better, working hard or working smart, that you have to choose. So the only thing we are going to choose is working smart. Working hard, already നമ്മൾ work hard ചെയ്തതാണ് അല്ലേ. എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും 7 chapters for our mathematics means we will be having 7 chapters, right? Term 2 നമുക്ക് 7 chapters we are having. ആ 7 chapters നമ്മൾ thorough ആയിട്ട് we already studied. Next step എന്താ, how to face questions. If questions are coming, നമുക്കൊരു കാര്യമുണ്ട്, എക്സാമിന് 2 hours ഉള്ളൂ, 40 marksന്റെ question ആണ്, and we will be having different sections. So we have to find out the time proper ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യണം. After exam, most of the children are saying that, ma'am, we did not get time to complete our exam. നമുക്ക് complete ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല. That is the main thing you are saying.
Okay, that is the main thing you are saying. Every time നമുക്ക് ടൈം ബൗണ്ട് ആയിട്ട് എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ള റീസൺ ആണ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പറയില്ല. സോ ടു കൺട്രോൾ ഓൾ ദോസ് തിങ്സ്, ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ഷുഡ് ബി ദർ ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഓൾ ദ തിങ്സ് വിത്തിൻ ദ ടൈം ലിമിറ്റ്. ടൈം ബൗണ്ട് ആയിട്ട് യു ഹാവ് ടു ഫിനിഷ് എവറിത്തിങ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട്. Time bound ആയിട്ട് you must finish our exam. Okay, then hard working is a good friend but smart work is the best friend. So we always choosing what best friends ne nammal eppozhum choose cheya alle. So best friend means we have to we do or we need what smart work we need. So smart work plus hard work is actual achievement. So you have to work hard for that. Anyway you already working hard for your exams. നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ 24 hours കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇരുന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓൾസോ 2 or 3 hours മാക്സിമം കണ്ടിന്യൂസ്ലി യു cannot study. Okay, that I know. So if you are studying what and all things studying, if you are taking half an hour only means that must be fruitful. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിട്ട് ആ സ്റ്റഡീസിനെ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റണം. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് സ്മാർട്ട് വർക്ക്. സോ വിത്തിൻ എ ഷോർട്ട് ടൈം you have to earn maximum you have to achieve. Okay, that is what you have to concentrate on such things. Okay, you have to do and you have to work hard on such things. That is what we have to going to do. Okay, and here in this session I am going to discuss about a question paper. നമ്മുടെ ഒരു സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് മിസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പാറ്റേൺ ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം. then one more thing I am just mentioning you in your chapter, that is there are 7 chapters, some things, some contents deleted portions ninkund. Already I have told you about what and all things are deleted from our content, from our topic that is already mentioned. So here we are going to discuss about a sample question paper. Mathematics inde oru sample question paper aanu nammal ipo discuss cheyan pogunnathu. So you must be ready children. I hope that you all are the okay. So if this will you do smart work or hard work? What we are going to hard work anyway we needed. Along with that the smart choice or smart work also we have to do, and that is what it should be your aim. Then only you can achieve your your goal. Okay, so children we can start. Okay, നമ്മുടെ sample question paper നമുക്ക് just start here. First of all, instruction 120 minutes means 60. That is 2 hours you will be getting here, and you will be having maximum of 40 marks. Okay, maximum of 40 marks you will be having, and there are 3 sections in our question paper. So first section means and all questions are compulsory. നിങ്ങൾക്ക് internal choice will be there. Okay children, internal choice എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എ സെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിലൊരു ഇന്റേണൽ ചോയ്സ് ഉണ്ടാകും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബി സെക്ഷൻ ഓൾസോ you will be having internal choice, and the C section also you will be having internal choice. Internal choice എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് ഒരു 5 ക്വസ്റ്റൻ ആണെങ്കിൽ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റിന് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഓർ പറഞ്ഞിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ക്വസ്റ്റൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റനിൽ വരുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആവും. ഓക്കെ okay, I hope it is clear. Okay, are you okay children? Is it clear children? If it is clear, just show your thumbs up children. Okay, so the question paper 14 questions will be there, and it is dividing into 3 sections like A, B, C. Okay, and first session contains 6 questions and 2 mark in the 6 questions will be there here in the first session. Internal choice has been provided for 2 questions. 2 questions ന് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ internal choice ഉണ്ടാവും. അതായത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനോ ഒന്നുകിൽ ഫസ്റ്റ് anyway first 6 questions will be there. No, in that first question you will be actually getting 2 questions extra. Okay, 2 questions you will be getting as an extra question. So it means you have choice there. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റൻ അറിയില്ലെങ്കിലും നമുക്കൊരു ആൻസർ എഴുതാനുള്ള ഒരു ഓർ ക്വസ്റ്റൻ ഉള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇസ് ദ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് helpful for you. And section B is also, it is comprised of 4 questions. 4 ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അവിടെ 3 മാർക്കിന്റെ. ഇന്റേണൽ ചോയ്സ് ഹാസ് ബീൻ provided for ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ എന്താണ് ഇന്റേണൽ ചോയ്സ് വിൽ ബി ദ. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ 3 മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റൻ പറഞ്ഞാൽ സംടൈംസ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ലിറ്റിൽ മോർ. റൈറ്റ് മീൻസ് സ്റ്റെപ്സ് മസ്റ്റ് ബി ദ when you're writing answers. Section C comprises of 4 questions, 4 marks. An internal choice has been provided in 1 question. It contains 2 case study. 2 case study questions ഉണ്ടാവും. Case study questions compulsory ആണ്. And in 1 question, I have told you know there are 4 questions. Third session, section C we will be having 4 questions, and in that 4 question you will be getting 4 marks for each. Okay, and 1 internal choice will be there for
compulsory allata രണ്ട് questions. അതായത് case study means you must write, and other than you will be getting 3 questions, means one choice also you will be getting. So you can write or you have to concentrate on that question. അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് certain sections ഉണ്ട്. ആ sectionsന് മാത്രമേ പൊതുവെ ചോദ്യങ്ങൾ, അതായത് നമ്മുടെ sample question papers എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിലും and previous year term 2 like that, if it is happens at that time also we can see there are certain questions, same type of questions, അല്ലെങ്കിൽ certain chapters എന്നുള്ള questions മാത്രമാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. So it will be helpful for you. Anyway, we will be conducting one session for case studies ന് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സെക്ഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം. So it will be case study questions maximum നമുക്ക് വരുന്ന chaptersഉം and that sections also, if we are studying from here, it will be also clear to you all. Okay, so let us start our question first. Okay, so these are the instructions for you. Okay, I hope it is clear. Okay, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ question paperൽ ഉണ്ടാവുക. Okay, first of all you will be getting 3 sections, everything is there. So first question most probably either from AP or from quadratic equation. അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. Okay, normally നമ്മൾ sample question papers, one more thing I am saying you children, in our app many sample set of question papers for term 2 is available. So what you have to do, if you are purchasing that, you will be getting all the questions. നമുക്കൊരു question bank തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഉണ്ട്. അതായത് sample question papers നിങ്ങൾക്ക് workout ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള solved question papers are available. And one more thing, now at this time and all you already studied your chapters, and now what you have to do, you have to practice questions within time limit. Are you able to complete your exam? All those things you have to check. So for checking all those things, the sample question papers are available in our app. Make use of it. Maximum ningal adu utilize cheya. Okay, sample question papers along with each and every chapters in the maximum questions provide in അല്ലെങ്കിൽ അത് include ചെയ്യുന്ന set of questions also available there. So make use of it maximum. Okay, so that and all things we have to do. Now let us start. Find the value. As I told you, മിക്കവാറും നമ്മുടെ first 2 question എന്ന് ആ ഫസ്റ്റത്തെ question നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും. അത് ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ arithmetic progression ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ quadratic equation. Most of the cases anyway it is from algebra. That is no doubt. There is no doubt for that. Algebra ഒരു question ആയിരിക്കും either AP or QE means quadratic equation. ഈ രണ്ട് സെക്ഷൻ അല്ലാതെ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവിടെ കണ്ടിട്ടില്ല. Okay, so first of all here is a question. Find the value of k for which the roots of the quadratic equation 2x square plus kx plus 8 will have equal roots. അതായത് ഒരു quadratic equation തന്നിട്ടുണ്ട്. We must find out the value of k, and for which it is given that quadratic equation is having equal roots. So first of all we have to, ഈ ഒരു question കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് nature of roots നെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് first of all should be coming into our mind. Nature of roots. Equal roots ആണെങ്കിൽ d must be equal to 0. What is d? Discriminant is equal to 0 ആയിരിക്കും. Okay, discriminant 0 ആണ്. So quadratic equation തന്നിട്ടുണ്ട്, discriminant 0 ആണ്. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇവിടുന്ന് k യുടെ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം. Okay, and kx, so from here we must find out the value. Now let us have a look at this. First of all, this is our quadratic equation. 2x square plus kx plus 8 is equal to 0. When we are comparing this, നമ്മുടെ ABC, first of all we have to write what is a. A is equal to 2 here you can see, and b is equal to k. K യുടെ value നമ്മൾ find out ചെയ്യണം, and c is equal to 8. Okay, all these things are given here, and one more thing, it is given that it is having equal roots. ആണ്. So d is equal to 0. Discriminant is equal to 0. b square minus 4ac is equal to 0. So we can write b square minus 4ac is equal to 0. Values substitute ചെയ്തു. b square, that is k square, minus 4 into a means 2 into 8. Okay, and from here I have got k square is equal to 8 8s are 64. So k is equal to root of 64 I am getting, and root of 64 means plus or minus 8 will be coming. So I can write this is equal to plus or minus 8. So the value of k is equal to plus or minus 8. Okay, so we have got that answer if this much things. See children, ഇവിടെ നിങ്ങൾ b square minus 4ac equal to 0 if you are writing, you will be getting one more mark for that.
And if you are writing the substituting the values properly, again one more mark, then final answer. Okay, like that. This is half mark, ഇവിടെ ഒരു half mark. So total of 2 marks you have got. Okay, 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 clear? So children, here we have got that it is given b square minus 4ac equal roots alla distinct roots aanu parayanengil b square minus 4ac is greater than 0. There is no roots anengil what will happen? It is negative. B square minus 4ac less than 0. Ee moonu conditions aanu namukku quadratic equations il nature of roots il varunathu. Okay, clear aanalo? And here one more question is there. That means suppose ninge ee question ariyilla engil ninge veru question ezhudanulla option undu. Find the roots of the equation x square plus 7x plus 10 is equal to 0. X square plus 7x plus 10 is equal to 0. There are two methods. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള method use ചെയ്യുക. Completing the square method you can apply, and factorization you can apply. Splitting the middle term you can apply. Any method you can choose. They are not at all mentioning about what they are not at all mentioning about the method is not mentioned here. You have to find out the roots only. So what we have to do? X square plus 7x plus 10 is equal to 0. This is our quadratic equation, and here we have to find out the solution. Roots aanu kanandathu, x inde vilayanu kandathandathu. And for first of all, easy method I am using. Here you can see I have written a method which is splitting. Ee middle term ine split ചെയ്തിട്ടുള്ള method ആണ് മിസ് ഇവിടെ എഴുതിയത്. But before അതിനേക്കാളും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കൊരു method ഉണ്ട്, sum and product അല്ലേ? What is that? So we will be getting sum is equal to, that is here sum is equal to 7 and product is equal to 10. So I can write s is equal to 7 and p is equal to 10. Okay, that is like this, x square plus sum into x plus product is equal to 0. If this is like this, what we have to do? There are two numbers whose sum is equal to 7 and the product is equal to 10. So we will be getting those values as 5 and 2. Okay, 5 and 2. So we can write x plus 5 into x plus 2 is equal to 0. So from here, if you are writing the answer, oru karyam paraya, there is a chance for mistake. Roots aanu avade kaanan parnathu. Appo direct aayittu 5 2 ennu ezhuthi vechal answer will be mistaken. Okay, what we have to do? Negative 5 and negative 2 are the roots of the quadratic equation. That you must be very clear. You must keep it in your mind. Okay, right? അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾ ഓർക്കണേ. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സമ്മും പ്രോഡക്റ്റും 5ഉം 2ഉം പെട്ടെന്ന് കിട്ടും. പക്ഷെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആ വാല്യൂ എഴുതി വെക്കരുത്. ഇറ്റ്സ് നെഗറ്റീവ്, ഇറ്റ്സ് ഇൻവേഴ്സ് ഓൺലി യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ആസ് ദ റൂട്ട്സ് സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആസ് ദ റൂട്ട്സ് ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻ. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ടു യു ഓൾ. ഓക്കെ, ഈ മെത്തേഡ് പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും കേട്ടോ. ഈ മെത്തേഡ് അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഫാക്ടറൈസേഷൻ പോവാം, ഓർ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ദ മിഡിൽ ടേം പോവാം, കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ സ്ക്വയർ പോവാം, ഏത് വേണമെങ്കിലും പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് സെയിം ആൻസർ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, വിച്ച് ടേം ഓഫ് ദി എ പി. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എ പിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും. സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് എ പി ആണ് വന്നതെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രാറ്റിക്. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടാണ് സാധാരണ നമ്മുടെ സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാത്തിലും നമുക്ക് കണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. Okay, so that is why I am saying. And one more thing, children, Cbse official website. In our Cbse official website, there are 2 sample questions available. Anyway, soon we will be discussing all those questions. Basic and standard, both the sections we will be discussing later. Okay, so next question, which term of the AP 3, 12, 21, 30 will be 9 more than its 50th term? Sorry, 90 more than its 50th term. 50th term നെക്കാളും 90 more ആയിട്ടുള്ള term ഏതാണ്? Which means the nth term of the AP is asking from here. Okay, and it is given that the nth term and the 50th term, its difference is actually what? 90. All these things are given in this question. And here the AP is also given. AP തന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കാണാം? AP യുടെ A കാണാം, D കാണാം, അല്ലേ? That is common difference. And the first term we are able to find out from here. And there is a connection between the nth term and the 50th term, and which means that the difference between the 50th and the nth term, that is which term of the AP will be 90 more than its 50th term. Which term of the AP? നമുക്ക് അറിയാത്ത term, so we will be taking it as nth term, an. Okay, so we can write an or an minus a50, that is their difference is equal to 90. We can write 90 more than 50th term എന്നല്ല. അപ്പോൾ a50 plus 90 എഴുതിയാലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് 90 എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയാൽ രണ്ടും ഒന്നാണ് അല്ലേ? Now
here, from this AP, we have to write down first of all what is A and what is D. D direct ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഡിഫറൻസ് കണ്ടാതില്ല. 12 minus 3, it is equal to 9. So A is equal to 3 and D equal to 9. All the things we have got. And how would you write the nth term? Nth term, an is equal to a plus n minus 1 into d. ഇങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ എഴുതുക nth term. Okay. And 50th term means a50 is equal to a plus 50 minus 1. അപ്പോൾ എത്രയാ? 49d അല്ലേ? So this is what nth term and a 50th term. Okay, clear ആണല്ലോ? Now I am writing all those things here, children. Let us have a look at this. A and D is here. Nth term is here. നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതണം? nth termന്റെ ഫോർമുല എഴുതുന്നതിനപ്പുറം if you are writing this as the correct one, നിങ്ങൾക്ക് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എഴുതിയെങ്കിൽ you will be getting 1 mark from here, and after finding the answer 1 mark. ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ മാർക്കിംഗ് സ്കീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വരിക. Okay, so what you have to do, what must be there in your answer? This must be there in your answer. Okay, പിന്നെ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനും കൂടെ വേണം കേട്ടോ. ഈ ഒരു കണ്ടീഷനും കൂടെ മസ്റ്റ് ആണ്. ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ 1 മാർക്ക് വീണു. ബാക്കി നിങ്ങൾ ആൻസർ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഇവിടെ 1 അല്ല 1.5 മാർക്ക് വീണു, ഇവിടെ ഒരു ഹാഫ് മാർക്ക്. അപ്പോൾ 2 marks you have got. Like this is the distribution of marks for this question. Okay, I hope it is clear. So why I'm saying that like that, no, so when you're writing the answer, you must write this step. ഇത് must ആണ്, ഈ സ്റ്റെപ്പ് മസ്റ്റ് ആണ്. That is why I have said so. പിന്നെ നമ്മുടെ കണക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു കണക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ വി മസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ അവർ ആൻസർ. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഹാവ് ഗോട്ട് A50. ദാറ്റ് ഇസ് ഐ ഹാവ് ടോൾഡ് യു. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. എയും ഡിയുടെ വാല്യൂ ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലേ? ഡയറക്ട്ലി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. സോ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 444 A50. ഇനി ഈ ഡിഫറൻസ്, ദാറ്റ് ഇസ് nth ടേമും 50th ടേമിന്റെ ഡിഫറൻസ്, here it is given that 90. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? 90 more than 50th term means an is equal to A50 plus 90. So from here we have to find out the n. n അല്ലേ നമുക്ക് കാണേണ്ടത്? എത്രാമത്തെ ടേം ആണെന്നാണ് കാണേണ്ടത് അല്ലേ? So substituting the value, while substituting the value we will be getting 3 plus n minus 1 into d is equal to 444. n minus 1 into 9 value substitute ചെയ്താണ് equal to 531. And divide by 9 we are getting, so n minus 1 is equal to 49 we are getting, which means n is equal to 49 plus 1, that is equal to 50. So we have got that n എത്രാമത്തെ ടേം ആണ്? which term of the AP will be 90 more than its 50th term? അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. എത്രാമത്തെ ടേം ആണ് 90 more than 50th ടേമിനേക്കാളും 90 കൂടുതലായിട്ട് വരുന്ന ടേം ഈ ഒരു APയുടെ എത്രാമത്തെ ടേം ആണ്? അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ? So we have got it is the 50th term. So n means we have got here A50. Okay, A50. N is equal to 50, which means the 50th term. Clear? Okay, so that is also clear. I hope so. Next one, prove that the length of two tangents. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടാൻജൻസിന് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 99% you can expect this question for your coming exam. Means your board examന് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഒരു ഷുവർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് this one. And here this is a simple question. You have to prove that നമുക്ക് തിയറംസ്, ലോട്ട് ഓഫ് തിയറംസ് ആർ ദർ ഫോർ ടു സ്റ്റഡി. നമുക്ക് സർക്കിൾസിൽ കുറേ തിയറംസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? ആൻഡ് in that theorem you must be very careful about, and you have to point out this theorem. ഈ theorem നിങ്ങൾ must ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം. This theorem and its proof you must study. ഏത് വിധത്തിൽ, അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയി ചോദിച്ചാലും പ്രൂവ് ദാറ്റ് ആയി ചോദിച്ചാലും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ you must be very thorough about this question. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു 99% നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബോർഡ് എക്സാമിന് ഫോർ യുവർ പബ്ലിക് എക്സാം. See, it's on May 4th, no? So, ആ ഒരു എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. മോസ്റ്റ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ദിസ്. ഓക്കെ, സോ യു മസ്റ്റ് തറോ വിത്ത് ദിസ്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിക്കാണ്ട് നിങ്ങൾ എക്സാം ഹാളിലേക്ക് പോകരുത്. ഓക്കെ, so prove that the length of two tangents drawn from an external point to a circle are equal. ഒരു സർക്കിളിന്റെ എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ടാൻജൻസിന്റെ ലെങ്ത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് നമുക്കിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സീ ചിൽഡ്രൻ, ഇവിടെ നമുക്ക് ഫിഗർ തന്നിട്ടില്ല. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് ടു ഡ്രോ ദാറ്റ് ഫിഗർ. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഹാവ് ഡ്രൂ എ സർക്കിൾ. ഓക്കെ, എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റ് നിന്ന് സർക്കിളിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന രണ്ട് ടാൻജൻസ്. ഓക്കെ, ഈ ടാൻജൻസിന്റെ ലെങ്ത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഹാവ് ഡ്രൂ എ സർക്കിൾ വിത്ത് സെന്റർ O.
And from the point P, which is outside the circle, I have drew two tangents, that is PA and PB. And I have to prove that PA is equal to PB. ഇതാണ് എനിക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുക? ഇവിടെ first of all, what you have to do, P and O and P you have to join. So you will be getting two triangles here. Okay, and tangent means ഇവിടെ 90 degree will be there, and here also tangent to this radius ഇത് എന്തായിരിക്കും? Perpendicular ആയിരിക്കും അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് അറിയാതെ tangent to this radius, it is perpendicular. Now we have to prove that these two triangles, നമുക്ക് prove ചെയ്യേണ്ട സംഭവം എന്താ? PA is equal to PB നമുക്ക് prove ചെയ്യണം അല്ലേ? PA is equal to PB എന്ന് prove ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ P ന്ന് Aയിലേക്കും P ന്ന് Bയിലേക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടാൻജൻസിന്റെ ലെങ്ത് എന്താ? സെയിം ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ? So for proving that, first of all, consider these two triangles. Okay, consider those two triangles, and you have to show that two triangles are congruent. Triangles congruent aanu nammaloda prove cheyda madi. And after proving that congruency of triangles, we will be getting corresponding parts of congruent triangles are congruent, that we already studied. So we can apply that directly over here, right? So first of all, I am considering two triangles. Okay, okay. Yes, circle questions, yes, children, yes, figure in the mark undo, yes. One doubt is the circle chapter proof questions, anyway proof question will be there, and proof question, when you are drawing the correct figure, you will be getting marks for that. This is നിങ്ങളുടെ proof question ൽ ഈ ഒരു figure വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു half mark ആണ്, ബാക്കി നിങ്ങൾ prove ചെയ്യുന്നതിനാണ് 1.5 mark you will be getting. Okay, so when you are writing, I mean figure ഇല്ലാത്ത question ആണെങ്കിൽ figure അവിടെ നിങ്ങൾ correct figure represent ചെയ്തെങ്കിൽ you will be getting mark for that. Okay, so as I told you, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു sure question ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട question ആണ്. That is why I am explaining this. Okay, so children, first of all, what we have got, രണ്ട് triangles നമ്മൾ അവിടെ consider ചെയ്യാം. Let me consider triangle APO and triangle BPO. ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് മിസ് കൺസിഡർ ചെയ്തു. ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിൽ നമുക്ക് ഫൈനലി പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രണ്ട് ലെങ്ത്തും ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ? ആൻഡ് നൗ വെൻ യു ആർ കൺസിഡറിങ് ദിസ്, വി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് OP is equal to OP. ഇത് രണ്ടും എന്താ? കോമൺ അല്ലേ? ഈ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ട്രയാങ്കിളിനും ഉണ്ട്, ഈ ട്രയാങ്കിളിനും കൂടെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഈ സൈഡ്. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് OP is equal to OP. It's a common side. And one more thing, angle. See, angle PAO. Angle PAO is equal to angle PBO is equal to 90 degree. Both of them are having angle value equal to 90 degree. That is tangent to radius 1. And one more thing, OA is equal to OB. And the reason, radii of the circle. Circle the radius aanallo. Now see children, when 90 degree പിന്നെ ഒരു ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസും ഒരു സൈഡും കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം? RHS റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലെ? കോൺഗ്രുവൻസി, triangle congruency we have studied. So when we want to apply that RHS congruency rule, we must have one thing, right angle ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണ്. ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് നോക്കിയേ, ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് ഏതാ? ഇതാണ് ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ്, രണ്ടിലും കോമൺ ആണ്. സോ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് ഈക്വൽ ആണ് one side, and here we can see we have got one side also. So this is what, that is by RHS congruency rule, we can say that these two triangles are congruent. So finally we can write triangle APO congruent to triangle BPO. ഇത് രണ്ടും congruent ആണ് നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി corresponding parts of congruent triangles are congruent. So we can write AP is equal to BP directly because of CPCT. Okay, corresponding parts of congruent triangles. CPCTC എന്ന് എഴുതും നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ CPCT എന്ന് എഴുതും, എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല. What we can write, corresponding parts of congruent triangles are congruent. So we have got AP. That means, that is finally we have proved ഈ P ന്ന് Aയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും P ന്ന് Bയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ആ ടാൻജന്റിന്റെ അതായത് നമ്മുടെ സർക്കിളിന്റെ എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ടാൻജന്റിന് രണ്ടിന്റെ ലെങ്ത് ഈക്വൽ ആണ്. That is what we have proved now. Okay, so we have got that right. Okay, അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ 2 മാർക്സ് ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ സ്കോർ ചെയ്തു. ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. സോ what you have to do, this is an important question, it's a sure question, you will be getting that 2 marks. നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ ഉറപ്പിച്ചോ, ആ ഒരു 2 മാർക്സ് നിങ്ങൾ അവിടെ ഉറപ്പിച്ചോളൂ സർക്കിൾ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന്. ഓക്കെ, next question, find the number of plates 1.5 centimeter in diameter and 0.2 meter 2 centimeter thick.
that can be fitted completely inside a right circular cylinder of height 10 centimeter and diameter 4.5 centimeter. അതായത് ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ അകത്ത് ഈ 1.5 സെന്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്ററും 0.2 സെന്റിമീറ്റർ തിക്നെസ്സും ഉള്ള എത്ര നമ്പർ പ്ലേറ്റ്സ്, എത്ര സർക്കിൾ പ്ലേറ്റ്സ് നമുക്ക് കൊള്ളിക്കാം എന്നതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻസൈഡ് എ റൈറ്റ് സർക്കുലർ സിലിണ്ടർ. Okay, inside a right circular cylinder of height 10 centimeter and diameter 4.5 centimeter. Here anyway the figure is not given, so we have to answer. That means as per the question we can arrange the plates in right circular cones ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്ലേറ്റിനകത്ത് 1 2 3 4 5 6 പ്ലേറ്റ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം, അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം. And here the smaller circle is having diameter 1.5 centimeter diameter ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. And large circle of cylinder, it is a large circle and it is having diameter what, 4.5 centimeter. രണ്ടിന്റെ diameter നമുക്ക് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. That means first bigger circle ന്റെ smaller circle ന്റെ diameter is given. Okay, now from this figure we can see that there are 6 plates are arranged. Okay, ഈ സിലിണ്ടറിന് ഒരു ലെയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ we will be having, there are 6 such plates and the thickness of each small plate is given as 0.2. So the total height of the cylinder is also given 10. So the plate, the layer of plate in this cylinder will be ഈ ഒരു how many layers will be there, that is total 10 centimeter ആണ് height. ഓരോന്നിന്റെ തിക്നെസ്, ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ്, സിലിണ്ടറിന്റെ മൊത്തം ഹൈറ്റ് 10 സെന്റിമീറ്റർ ആണ്. ഓരോന്നിൻ്റെതും എത്രയാ, 0.2. സോ ഹൗ മെനി ലെയേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ഫിൽഡ് മീൻസ് വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു, 10 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദാറ്റ് 0.2 വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് 50 such layers will be there. 50 such layers ആയിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ആ സർക്കുലർ പ്ലേറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യാം, അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം. ആൻഡ് ടോട്ടൽ ഹൗ മച്ച് പ്ലേറ്റ്സ്, how many number of plates will be there if you are arranging like that. ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സർക്കിളിനകത്ത് കുഞ്ഞി ഒരു 6 പ്ലേറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. അത് ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ ഫോമിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ലെയറിലേക്ക് 6, there are 50 plates total needed and total of it is given that is 6 such plates will be there, which means that total ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ആ സിലിണ്ടർ കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഫില്ല് ചെയ്യണമെങ്കിൽ there will be 300. 50 into 6, a total of 300 will be there. Okay, and this is from our chapter that surface area and volume എന്നാണ്. സർഫസ് ഏരിയ ആൻഡ് വോളിയം പൊതുവേ നമുക്കൊരു 6 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് വരിക. അതായത് ഒരു 2 മാർക്ക്, ഒരു 3 മാർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ 2 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റൻ, ഒരു 4 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റൻ, ലൈക്ക് ദാറ്റ്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓൺലി ദേ ആർ ആസ്കിങ്. സോ ടോട്ടൽ ഓഫ് 6 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ മാർക്കിംഗ് സ്കീം നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ചാപ്റ്റർ വൈസ് വെയിറ്റേജ് മിസ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. In the previous live session and all, I have told you in each and every chapter how many marks you will be getting. Okay, so surface area and volume means you will be getting 6 marks. 6 marks in questions ആണ് നമുക്ക് അവിടുന്ന് ചോദിക്കുക. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു 1 word, അതായത് 1 word അല്ല, ഒരു 2 mark question, ഒരു 4 mark question, like that we can expect. Okay, next one, write the median class of the following distribution. Median class മാത്രം എഴുതിയാൽ മതിയേ. And for median class എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇവിടെ ക്ലാസ് ഇന്റർവൽ ആണ്. So at that time itself, if it is median class means at that time itself you have to think about one thing, and that is what, CF. Yes, CF. എന്താ CF? Cumulative frequency നമ്മൾ അവിടെ എഴുതണം അല്ലെ. And from that cumulative frequency we have to get that question. We have to get the total numbers, total frequency നമുക്ക് അവിടുന്ന് കിട്ടും. Okay, total frequency we will be getting from there, and from there we have to find out. ഇവിടെ നമുക്ക് മീഡിയൻ ക്ലാസ് മാത്രം കണ്ടാൽ മതി. അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി കാണണം. എന്ത് ചെയ്യുക, ഈവൺ ഓഡ്, അതിന്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈവൺ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ n/2 ആയിരിക്കും, ഓഡ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അതായത് നമ്പർ പ്ലസ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ, സപ്പോസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് 11 നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണെങ്കിൽ 11 plus 1/2. Okay, 6th observation will be there. Like that we will be doing. Okay, so first of all here we must have to do one thing. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മീഡിയൻ ക്ലാസ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രീക്വൻസി ടേബിളിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഫ്രീക്വൻസി മാത്രം എഴുതി വെച്ചാൽ പോരാ, ഈ ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യണം. 1 mark for preparing the table properly. നമ്മുടെ ടേബിളിൽ എന്തൊക്കെ വേണം? ക്ലാസ് ഇന്റർവൽ must be there. Okay, frequency must be there, cumulative frequency must be there. If all these things are there included in your answer sheet, നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ഷീറ്റിൽ നിങ്ങൾ ആൻസർ എഴുതുമ്പം ഈ ഒരു 3 കാര്യങ്ങളും, അതായത് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇന്റർവെൽ വേണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്ത്, ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു സംഭവം മാത്രം CF മാത്രം എഴുതി പോവരുത്. റോങ് ആണ്. അങ്ങനെയായാൽ നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് അവിടെ
ലോസ് ആകും. സോ വെൻ യുവർ മീൻസ് ആൻസർ പേപ്പർ കറക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സംഭവം മസ്റ്റ് ആണ്. Class interval should be the, frequency should be the, and cumulative frequency. Now how to write that? So first of all, we have to prepare the cumulative frequency table. So preparing cumulative frequency table, you will be getting 1.5 mark. ഈ total കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് 1.5. പിന്നെ ബാക്കി നമ്മുടെ അവിടെ മോഡൽ ക്ലാസ് മീഡിയം ക്ലാസ് എഴുതുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർക്ക്. ഓക്കെ, ബാക്കിയുള്ള ഹാഫ് മാർക്ക് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ദാറ്റ് ഇസ് എ മാർക്കിംഗ് സ്കീം. നൗ listen here. First cumulative frequency we must write 0 to 10, 4, 8 frequencies തന്നിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെ cumulative frequency എഴുതുക? ആഡ് ചെയ്ത് പോവാ അല്ലേ? First one the same, then 4 plus 4 8, 8 plus 8 16, 16 plus 10 26, 26 plus 2 12, that is 38, then 38 plus 8 46, 46 plus 4 50. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്രയാ? n is equal to എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്മ എഫ് ആണ്. എന്താ? summation of frequency, total frequency എന്നാണ് അവിടെ മീൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, total frequency is equal to sigma f or n is equal to 50. We have got 50 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it's an even number. അതിന്റെ half, 50യുടെ half, that is 25th. അപ്പൊ 25th term means x 25th. where is that x 25th will fall? ഈ x 25th പറയുന്ന ടേം ആയിരിക്കും എന്ത് വരിക? അവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മീൻസ് നമ്മുടെ മീഡിയൻ ക്ലാസ്. we must have to, we don't want to find out the median. Median full ആയിട്ട് നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞത് median class മാത്രം കണ്ടാൽ മതി. 2 marks question only. Okay, so when we want to find out the median class, what we have to do? So here it is given that അപ്പോൾ ഈ 25th term fall ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എവിടെയാ? നമ്മുടെ cumulative frequency 25th എവിടെയാ വരുന്നത് നോക്കാം. ഇവിടെ നമുക്ക് 16 വരെ, അതായത് up to 16 less than 16 വരെയുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് ഇവിടെ വരിക. ഫ്രീക്വൻസി x value here will be having, and now we are having number 26. No, 26th, sorry 26 ആണ്. അതായത് 25th ഏറ്റവും ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്. സോ ഇതിന് നേരെയുള്ള ക്ലാസ് ഇന്റർവൽ നോക്കുക. ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ മീഡിയൻ ക്ലാസ്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ യു വിൽ ബി ഹാവിംഗ് 30 to 40 is the median class of this frequency table. ഈ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ടേബിൾ, അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടേബിളിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ക്ലാസ് ഇന്റർവൽ മീൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് മീഡിയൻ ക്ലാസ് ഇസ് വാട്ട്? ഇറ്റ് ഈസ് 30 to 40. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇന്റർവൽ, നമ്മുടെ മീഡിയൻ ക്ലാസ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ലൈക്ക് ദിസ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ മീഡിയൻ ക്ലാസ്. റൈറ്റ്, നെക്സ്റ്റ്, the following are the ages of 300 patients getting medical treatment in a hospital on a particular day. Okay, ages 10 to 20 60, 20 to 30 42, 30 to 40 55, 40 to 50 70, 50 to 60 53, 60 to 70 20. number of students അല്ല, number of patients ആണ് ഇവിടെ മാറി പോയത് കേട്ടോ. സോറി, number of patients ആണ്. the following ages of age group 300 patients getting medical treatment in a day, in a particular day. Form the less than type cumulative frequency distribution table. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് 2 mark question ആണ് children. This is a 2 mark question. So we must have to do one thing only. What is that? We have to prepare the cumulative frequency table. ആ ടേബിൾ മാത്രം നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. മീഡിയൻ ഒന്നും കാണണ്ട. മീഡിയനോ മീനോ മോഡോ ഒന്നും കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. So what we have to do? We just want to prepare the cumulative frequency table. So children, you must, or you will be getting a 100% sure question. That is what? Preparing a CF table. CF table prepare ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു question നിങ്ങൾക്ക് 100% നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. And that will be, you will be getting that question. Either median കാണാനാണെങ്കിൽ we must have cumulative frequency table. If we want to find out the mode also, we must have what? Cumulative frequency table. So you have to study. When you are studying statistics, നിങ്ങൾ അതിനെ ഒഴിവാക്കണ്ട. means must ആയിട്ട് you have to study about the cumulative frequency. How to prepare a cumulative frequency table, that you must study. Okay, അപ്പോൾ അത് 100% നിങ്ങൾ ഷുവർ ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. Okay, what you have to know how to prepare. You must know how to prepare of cumulative frequency table. As in the previous question, I have told you what? How to prepare this. എങ്ങനെ നമ്മൾ ടേബിൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക? First of all, here it is less than type ആണ് നമ്മളോട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ പറഞ്ഞത്. So less than 20, less than 30, less than 40, less than 50, less than 60, less than 70, like that we are going to write. So for writing that table, first of all, less than type will be here, and after that what? Here ഇവിടെ നമ്മൾ frequency എഴുതണം. Okay, frequency.
and number of patients. This is actually CF, children. This is actually CF, cumulative frequency. അപ്പോൾ number of patients എന്നുള്ളതിന് പകരം if you are writing CF means it is correct. Okay, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ when you are preparing the cumulative frequency table, you must be having all these things. ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്തായിരിക്കണം, നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കണം. മസ്റ്റ് ആയിട്ട് you must study that, and it is very very important in our chapter statistics. നമുക്ക് ഒരുപാടൊന്നും പഠിക്കാൻ, 6 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ, 6 ഇല്ല 5 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മുടെ വെയിറ്റേജ് അവിടെ വരുന്നത്. അപ്പം cumulative frequency table, how to prepare the cumulative frequency table, and there is an empirical formula that also you must know. Okay, ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് in that chapter you must learn. Okay, so children, number of patients, as in the previous case what we have did, we have prepared the cumulative frequency, and like that here also you must 60, first 60 and first the value change ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. that same value less than 20 means 60 വരെയുള്ള patients less than 20 ആണ്, less than 20 ആണ് age. 60 patients are having their age less than 20. Then 60 plus 42, 102, 102 plus 55, 57, then 157 plus 70, 227. ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് പോവാ. ടോട്ടൽ എത്രയാ? പിന്നെ ഒരു കാര്യം, നമ്മളോട് ഇവിടെ ടോട്ടൽ ചില കേസിലൊക്കെ ടോട്ടൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ടോട്ടൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ആൻസറിൽ, അതായത് ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് എങ്കിൽ, സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എവിടെയോ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയിട്ട് 297 വന്നുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ, യു ക്യാൻ അഷ്യൂർ വൺ തിങ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ മിസ്റ്റേക്ക് ഇൻ യോർ അഡീഷൻ. നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തതിൽ എവിടെയോ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിക്കാം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ? സോ what do you have to do? Cumulative frequency, suppose if in some cases and all age of 300 patients, അല്ലെങ്കിൽ total number will be given in most of the cases അങ്ങനെ തരേണ്ടതാണ്. Okay, in that case if you are getting the correct answer, means if you are getting that total, നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ടോട്ടലും നിങ്ങളുടെ ടോട്ടൽ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിയും എന്തായിരിക്കണം, ടാലി ആയി പോകണം, മീൻസ് രണ്ടും സെയിം ആവണം. if you are getting not in that manner, you can assure one thing that your answer having some mistake, എവിടെയോ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തതിൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. Okay, so here when we added, we have got the total of 300. ഇപ്പൊ നമ്മളോട് മീഡിയനോ അല്ലെങ്കിൽ മോഡോ ഒന്നും കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സോ യു ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു റൈറ്റ് n is equal to 300 അല്ലെങ്കിൽ n/2, അതൊന്നും കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ദിസ് മച്ച് ഓൺലി യു ഹാവ് ടു പ്രിപ്പയർ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേബിൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് a 2 mark. Okay, clear? So first session, നമ്മുടെ A സെക്ഷനിൽ മിസ് പറഞ്ഞു first 6 questions will be there, and there are some internal choice also. So including internal choice, first session is over now. Okay, first നമ്മുടെ A section ആണ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞത്. 2 mark questions over. Now we are moving on to the next session. See one more thing, ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ 6th ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു ഓർ ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. മിസ് പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു എംപിരിക്കൽ ഫോർമുല we have to study. That is what in our not probability, എവിടെയാ സ്റ്റാറ്റിയിൽ നമുക്കൊരു എംപിരിക്കൽ ഫോർമുല കൂടെ പഠിക്കാനുണ്ട്. ആ എംപിരിക്കൽ ഫോർമുല, when you are studying that formula, you will be getting either 2 of the values. You will be median അല്ലെങ്കിൽ മോഡ് അല്ലെങ്കിൽ median, mode and mean. Okay, ഈ മൂന്നെണ്ണം വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എംപിരിക്കൽ ഫോർമുല. സോ ഇൻ ദാറ്റ് എംപിരിക്കൽ ഫോർമുല two of the values, രണ്ട് വാല്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. Third one you have to find out. Normally we are getting questions like that, right? Okay, so children, there is an OR question. Find the mean of the data using an empirical formula when it is given that mode is equal to 50.5 and median is equal to 45.5. അതായത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലും ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലും ആണ് ഇപ്പൊ എന്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്, നമുക്ക് ഇന്റേണൽ ചോയ്സ് വന്നത്. It is already given in this session. When we are having means first session you will be getting internal choice will be there. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിനും ലാസ്റ്റിനും ആയിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് sometimes, most probably like that only, you will be getting internal choice. So children, here you must know about this empirical formula. 3 median is equal to mode plus 2 mean. 3 median is equal to mode plus 2 mean. This is the empirical formula. This formula, what we have to do, it is already given the value of mode and median. You have to substitute the value and find the mean. ഇത്രയല്ലോ, ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, മീൻ കാണാം. ഓക്കെ, വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, മോഡിന്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്, മീഡിയന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ഫോർമുല നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ഫോർമുലയിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഇനി ഒരു കാര്യം, ഇവിടെ നമുക്ക് 2 മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എംപിരിക്കൽ ഫോർമുല നിങ്ങൾ എഴുതുന്നതിനും എംപിരിക്കൽ ഫോർമുലയിൽ കറക്റ്റ് വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും കൂടെ 1 മാർക്ക്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഫോർ യുവർ കറക്റ്റ് ആൻസർ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ ഫൈനൽ 2 മാർക്സ്. ദാറ്റ് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ഫസ്റ്റ് മീഡിയം തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ,
3 median and mode median adanadu. Okay, so mode is equal to 50.3 and median is equal to 45.5. Just substitute that value over here. So when we are substituting, 3 median is equal to mode plus 2 mean. Okay, so 3 into value substitute ചെയ്തു 50.5 is equal to 2 mean. 2 mean ആണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണേണ്ടത്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇയാൾ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ 2 ഇട്ടാൽ what we are getting the value of mean, and after calculation we have got mean is equal to 43. Okay, mean is equal to 43. Okay, ഇത് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ എംപിരിക്കൽ ഫോർമുല പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു ഡയറക്റ്റ്, മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ഓൺലി വി ആർ ഗെറ്റിംഗ്. മീൻസ് രണ്ട്, ഐദർ മീൻ അല്ലെങ്കിൽ മോഡ് തന്നിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മീനും മീഡിയനും തന്നിട്ട് മോഡ് കാണാൻ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ മോഡും മീനും തന്നിട്ട് മീഡിയൻ, അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. കാരണം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചാൻസ് കൂടുതൽ ഐദർ മോഡ് ആൻഡ് median will be given. They are asking you to find out the mean, and in the same case mode and mean and median will be given. Mode is asking to find out. There are two chances. ഈ ഒരു ചാൻസേ നമുക്ക് പൊതുവെ കാണുന്നുള്ളൂ. Anyway, you will be, if you are studying this is also I have told you, ഒരു 100% sure ആയിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഐ ഹാവ് ടോൾഡ് യു CF, സെക്കൻഡ് വൺ ഐ ഹാവ് ടോൾഡ് യു ദിസ് എംപിരിക്കൽ ഫോർമുല. ആ ഒരു മെയിൻ കണ്ടന്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ വരുന്നുള്ളൂ. Then for finding assumed mean method ഒക്കെ പഠിക്കണേ, and there and all you have to study the formula. That is for 4 marks. This is I am just saying about 2 marks. 2 marks നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മിസ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. Okay, so I hope it is clear. Now we are moving on to the next section. That is our section B. Solve the following quadratic equation for x. ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സിന്റെ വില കാണണം. ബട്ട് യു ഡോണ്ട് തിങ്ക് അബൌട്ട്, സീ ചിൽഡ്രൻ, ദിസ് ഇസ് എ ലെങ്തി വൺ. ഇത്ര ലെങ്തി ആയിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കില്ല. ഓക്കെ, നിങ്ങളോട് പൊതുവെ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ 9x² പ്ലസ് 3x plus 5 is equal to 0. Suppose ഇങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസേ നിങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ ചാൻസ് ഉള്ളൂ. ഇതൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എനിവേ ഐ ഹാവ് റിട്ടൺ ഓൾ ദ പ്രൂഫ് ഹിയർ. What you have to do, no children, here what we have to do, ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ഒരു ടേമിനെ എക്സ്പാൻഷൻ, ഇതിനെ നമ്മളൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതണം. എന്നിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ, ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ദിസ് മച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിവേ യു വോണ്ട് ബി ഗെറ്റിംഗ് ഫോർ യുവർ എക്സാം. ആൻഡ് ഐ വിൽ ബി ടെല്ലിംഗ് വൺ തിങ് ഇൻ ദിസ്, ദാറ്റ് മീൻസ് സെക്ഷൻ ബിയിൽ 7th ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നോർമലി യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് quadratic from quadratic equation itself, and those questions, what do you know, from quadratic equation itself you will be getting, they will be asking you to find out the roots and nature of roots. ആ രണ്ട് കേസസ് ആയിട്ടാണ് പൊതുവെ വരല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണല്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു നോ, വി ഹാവ് എ ഫോർമുല. വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് ഫോർമുല? ആസ് ഐ ടോൾഡ് യു നോ, വാട്ട് ഇസ് ഡി എന്താ, b² - 4ac. b² - 4ac അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് quadratic formula, means quadratic formula യൂസ് ചെയ്തിട്ട് quadratic equations സൊല്യൂഷൻസ് കാണാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ഉണ്ടാവുക. ഇത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിവേ യു വോണ്ട് ബി ഗെറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, so this is a complicated question, and here actually what we are doing, no, in this 5a we will be splitting. Let me show you that. പക്ഷെ ഇത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിസ് അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്. ദിസ് 5ab നെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാണ്. And what after that, this entire, this is actually c term. ഈ c term നെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി. Then we are writing that quadratic equation in another way and finding what root of x is equal to, how to find out x? X is equal to plus or negative b plus or minus root of b² - 4ac divided by 2a. ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിലാണ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, and that is what actually doing here. But this much complicated question anyway you won't be getting for your exam. Okay, so you will be getting like this, 9x² plus 3x plus 5. 9x² plus 3x plus 5 is equal to 0. ഇവിടെ നിങ്ങളോട് സൊല്യൂഷൻ കാണാൻ പറയാം. അപ്പോൾ x കാണാൻ എന്താ ചെയ്യുക, negative b plus or minus root of b² - 4ac divided by 2a, and you have to write what is a and what is b and what is c. Direct question is here 9 and 3 and 5. Directly values are substituting over here, and directly just what to do, just direct ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വാല്യൂസ് അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ you will be getting. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ quadratic equation എഴുതിയിട്ട് directly properly if you are substituting the value you will be having 1 mark for that, and after that solving solutions find out ചെയ്യുന്നത്. In some cases they will be asking
you what are the types, or according to the value, or write the nature of roots. That is also they will be asking. Nature of roots means that there are three cases. Let me explain those cases. First നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന കേസ് d is equal to 0 വരാം അല്ലേ, which means that b square minus 4ac എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ റൂട്ടിനകത്ത് കിടക്കുന്ന b square minus 4ac 0 ആയിട്ട് വരാം. So in that case we will be having two equal roots. Okay, two equal roots. Okay, next d greater than 0 വരാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ d യുടെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് വരാം. Okay, so there is two distinct roots. Two distinct roots you will be getting. പിന്നെ d less than 0. d less than 0 means no real roots. അങ്ങനെ മാത്രമേ പറയാവൂ കേട്ടോ. No real roots. You don't say that there is no solution. No solution you cannot say. There is no real roots. Like that only you can say. Okay. Since we will, if you are, I have told you, നിങ്ങൾ in your highest classes and all, you will be studying that there are roots. Imaginary roots are there. So what you have to write? There is no real roots. Like that only you have to write. Okay, so these are the conditions and you will be getting in this section. Clear? Next question we have, the 14th term of an AP is twice its 8th term. 14th AP എന്നാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതായത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നതിനൊക്കെ ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഫ്രം linear അല്ല, നമ്മുടെ algebra ആയിരിക്കും, പിന്നെ surface, അങ്ങനെ like that will be the next question. The 14th term of an AP is twice of its 8th term. If the 6th term is negative 8, find the sum of its first 20. First 20 terms ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ S20 നമുക്ക് അവിടെ കാണണം. പിന്നെ 14th term എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x14 അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ A14 എഴുതും, x14 എഴുതും. Anyway, no problem. x14 is equal to 14th term of an AP is twice its 8th term. 8th term ന്റെ twice ആണ് 2 into x8. If the 6th term is negative 8, അപ്പം x6 is equal to, x6ന് പകരം a6, നിങ്ങൾ ചില സ്കൂൾസിൽ a plus d അങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം നിങ്ങളിവിടെ a എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. എക്സിന് പകരം a ആണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. both are same itself. അപ്പം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ടേ. Then x is equal to negative 8. Sorry, x6 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6th term is equal to negative 8. And find the sum of its first 20. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, S20 first 20 termsന്റെ sum കാണണം. അപ്പം നമുക്ക് sum കാണണമെങ്കിൽ what is the formula? n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. That we can apply. And anyway, for applying that formula, we must have the values of a and d. Okay, in this progression, we don't know about that progression anyway, we don't know. But there are some conditions to know, to find out the value of a and b. A യുടെ d യുടെ വാല്യൂ കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് ചില കണ്ടീഷൻസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. That conditions we are going to apply. And for applying that, what and all things, first of all, we have to do, first you have to write, നമ്മുടെ question paper നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ you will be getting, there are lot of things നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും അല്ലേ. തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. Okay, you have to write that first, and after that what we have to find out, that is also you must notice the. Okay, നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വായിക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വായിച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കുക. രണ്ടാമത് എന്താണ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, that is also you must write. Then after that you have to find a way to find out our answer. നമ്മുടെ ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ ഒരു way you will be getting. And here we have studied about arithmetic progression, and there are some conditions given. According to this condition, നമുക്ക് എയും ഡിയും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻസ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലേ. ഇക്വേഷൻസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ആഫ്റ്റർ ഫ്രെയിമിംഗ് ദാറ്റ് ഇക്വേഷൻ, we know how to solve equations solve ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാം. അത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we will be getting the value here. Anyway, let us try that. First of all, it is given first term എയും കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡിയും അതൊക്കെ നമുക്ക് കോമൺ ആണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതണ്ട. എന്താ T1 എന്ന് എഴുതാം. T1 is equal to A. Let T1 is equal to means term 1 is equal to A and common difference is equal to D. Okay. Then nth term will be AN and sum of n terms. നമ്മൾ SN എഴുതാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ sum to n terms. Okay. And here there is a condition given, as I told, x14 is equal to, ഇവിടെ x ന് പകരം മിസ് ഇവിടെ a ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. x എന്ന് എടുത്താലും നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ആൻസർ ശരി തന്നെയാണ് കേട്ടോ. എയോ എക്സോ എങ്ങനെ എടുത്തു പോവാം. ഇനി ടി എടുത്താലും
സംഭവം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, സോ A14 is equal to 2 into A18. 14th term എന്ന് പറഞ്ഞാൽ twice its 8th term തന്നിട്ടുണ്ട്. A6 തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, both the things, what and all things we have given. ഇത്രയും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് കേട്ടോ. ഇവരെ നമ്മൾ മൊത്തം എഴുതി വെച്ചു. ഇനി നമുക്ക് S20 ആണ് കാണേണ്ടത്. പക്ഷെ S20 കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് A വേണം, D വേണം. സോ ഇനി നമ്മൾ ആ വഴിയിലേക്ക് പോവാം. എസിനെയും ഡിനെയും കണ്ടെത്താൻ പോവാണ്, എനെയും ഡിനെയും. A14 means we know nth term of an AP. How can we write nth term of an AP? An is equal to A plus എന്താണ് n minus 1 into D. അപ്പൊ A14 ആണെങ്കിൽ A plus 13D ആണ്. A6 ആണെങ്കിൽ A plus 5D ആണ്. ഇത്രയും ആളുകളെ നമുക്ക് വേണോ അല്ലെ? ഇവിടെ X6 തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, X8 X8 കൂടെ ഉണ്ട് അല്ലെ? അതിനെ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുക. എങ്ങനെ എഴുതുക? That is A8 is equal to A plus 7D. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേണം. ഇവരെയാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, let us have a look at this. A14 is equal to A plus 13D and that is equal to twice A18. 2 times A18 twice ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിരിക്കണം കേട്ടോ. A plus 7D. Then now what we have to do? Sorry. So A plus 13D is equal to 2 into A. The multiplier bracket open I do 2 into A, 2 into 7, that is 14D. So we have got from here A minus 2A. What is that? Negative A. Negative A is equal to 14D minus 13D. That is equal to D. And from here I am getting A is equal to minus D. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എടുത്തു കേട്ടോ. A is equal to minus D എന്ന് മിസ്സിനവിടെ കിട്ടി. A is equal to minus D. ഓക്കെ, അപ്പം എയും ഡിയും തമ്മിൽ ഒരു കണക്ഷൻ ആയി. ഇനിയോ it is given that A6 is equal to negative 8. A6 is equal to negative 8. This is also given to us. Okay, so from here I can write, I have told you know, this is equal to A plus 5D. Like A plus 5D is equal to negative 8 ആണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാം, ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് ഇതിനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ first one I am substituting over, second one I am getting A is equal to negative D, no? So negative D plus 5D is equal to negative 8 and from here 4D is equal to negative 8 and D is equal to negative 8 by 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ negative 2. എന്നാൽ A is equal to negative D ആയിരുന്നു. So I am getting negative of negative 2, that is equal to positive 2. അപ്പം എയുടെയും ഡിയുടെയും വാല്യൂ ആയി. A2ഉം B അല്ല D negative 2 ആണ് നമുക്ക് കിട്ടി. ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസിനെ ഇവിടെ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഇക്വേഷനെ സോൾവ് ചെയ്തപ്പോൾ എയും ഡിയും നമുക്ക് കിട്ടി. And after that we have to find out S20, sum to n terms. It is asked in the question, find the sum of its first 20 terms in the sum. 3 mark question ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് 20 ടേംസിന്റെ സം കാണണം. നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ എഴുതണം. ബട്ട് വെൻ വി ആർ റൈറ്റിംഗ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് യു മസ്റ്റ് ബി ലിറ്റിൽ മോർ ഫാസ്റ്റർ. ബിക്കോസ് നമുക്ക് 14 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. 2 hours ഉള്ളൂ അല്ലെ? 2 hours മാക്സിമം നമുക്ക് 120 minutes we are having. സോ ഇൻ ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും ഒരുപാട് സമയം നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ആൻസേഴ്സ് മീൻസ് വെൻ യു ആർ റൈറ്റിംഗ് ആൻസർ ഷീറ്റ് യു മസ്റ്റ് ബി റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ആൻ ഓർഡർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി വെക്കരുത്. അതായത് പൊതുവെ ആൻസർ പേപ്പർ വെൻ വി ആർ കറക്റ്റിംഗ് ദി ആൻസർ ഷീറ്റ്സ്, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗുഡ്. സോ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഇംപ്രസ് നമ്മുടെ പേപ്പർ വാല്യൂറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനും സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനും ഒക്കെ നല്ല ഓർഡർ ആയിട്ട് നീറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുക. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ ഹിയർ what 3 mark question and you must write down all the steps detail വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകണ്ട. അതായത് മിസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ല ഇങ്ങനെ ലെറ്റ് ഫസ്റ്റ് ടേം ബി അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞു എഴുതണ്ട. ഫസ്റ്റ് ടേം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ, സെക്കൻഡ് ടേം ഇസ് ഈക്വൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഈക്വൽ ടു ഡി, അങ്ങനെ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് എഴുതുക. പക്ഷെ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ആൻസർ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം. നെക്സ്റ്റ് സം ടു 20 ടേംസ് ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത്. സോ S20 we have to find and we have studied a formula for finding S20, that is Sn, n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. So while substituting over that those values a de d de value ഒക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ we will be getting S20 is equal to n by 2 into 2 into a 22 plus n minus 1 20 minus 1 into negative 2. That is here this is equal to, when we are substituting the value
we will be getting 19 into 2, that is negative 38. So substituting all the values over here, finally we are getting sum to 20 terms is equal to negative 340. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള just values substitute here, addition, subtraction, what and all things are there, that only you must do here in this section. Okay, okay, that is what we have to do. So children, here S20 also we have got. Okay, clear? Okay, this is the method we have to follow for finding this answer. Next, the person standing on the bank of a river observes that the angle of elevation at the angle of elevation of the top of a tree standing on opposite bank is 60 degree. When he moves 30 meter away from the bank, river bank in the 30 meter move back, he moved back away from that, and he finds that the angle of elevation to be 30 degree. Find the height of the tree and the width of the river. So first of all, after getting this question, we must have to write down that figure. So a person is standing on the bank of a river. Okay, and here we have to find out, that is first 60 degree angle ആണ്, he is seeing the top of the tree, and from here he is moving back, കുറച്ചുകൂടെ back, he moved away from that, and from here he is looking at the tree, and at that time the angle of elevation is equal to 30 degree. So you have to find out the height of the tree. ട്രീയുടെ ഹൈറ്റ് നിങ്ങൾ അവിടെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഹിയർ നമ്മൾ ഫിഗർ വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫിഗറിൽ എന്തൊക്കെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തതെന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് CD മീൻസ് ഇതാണ് എന്ത്, ട്രീയുടെ ഹൈറ്റ് അല്ലേ, ആൻഡ് A be the പൊസിഷൻ, ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ഇവിടെയായിരുന്നു, ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ മൂവിങ് ഇവിടുന്ന് ഒരു 30 മീറ്റർ മീൻസ് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ്, ബിയിലാണ്, ഇവിടെ 30 മീറ്റർ മൂവ് ചെയ്തു എവേ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് പൊസിഷൻ, ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ ഹി ഈസ് മൂവിങ് 30 meter away from the river bank. River bank in 30 meter പിന്നെയും നീങ്ങി 30 meter away ആയിട്ട് നിന്നപ്പോഴാണ് ഇവിടെ A എന്നുള്ള പൊസിഷനിൽ ആളെത്തിയത് അല്ലേ. ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ഹൈറ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് ഫൈൻഡ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ട്രീ ആൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദ റിവർ. ട്രീയുടെ ഹൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണണം, ഈ ട്രീയുടെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണെന്ന് കാണണം. പിന്നെ ഈ റിവർ ബാങ്ക് ഇത്രയാണല്ലേ റിവർ ബാങ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. റിവർ ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിവറിന്റെ വിഡ്ത്താണ് കേട്ടോ അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത്, റിവർ വിഡ്ത്താണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത്. റിവറിന്റെ വിഡ്ത്ത് കാണണം. പിന്നെ എന്താ കാണേണ്ടത്, വി മസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ട്രീയുടെ ഹൈറ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഫോർ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് എനിവേ യു മസ്റ്റ് ഡു വൺ തിങ്, ടാൻ വാല്യൂ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണേണ്ടി വരിക. Tan 16, tan 13, when you are applying, you will be getting what? Opposite side by adjacent side. H by x, first case you will be having. So first of all, let me take the height, the width of the river bank as x. Okay, width of the river bank as x. And we have drew the figure according to the conditions given in the question. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് we have drew the figure. ഈ ഒരു type of question, it's important. You can expect this question. Okay, this is very important question. ഈ ഒരു type of question നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ നമ്മുടെ that is application of trigonometry, you will be getting 6 marks from that question, and one question, this type of question anyway will be there. Okay, so we have to find out first ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളെ consider that tan 60 is equal to h by x I am getting, and that is I am getting writing as the first equation, and tan 60 value root 3 no, so when we are substituting the value I am getting this is equal to root 3x, h is equal to root 3x I have given, and this I have kept as the first equation. ഇനി അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഇതാ ഈ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ നോക്കൂ, ഇതിന് കേട്ടോ, ഇതിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് നമുക്ക് എക്സ് വേണം അല്ലേ, എക്സ് കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താ ഈ ട്രയാങ്കിളിനെ നമുക്ക് കൂടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ദാറ്റ് tan 30 that is 1 by root 3. Okay, and from here h by x plus 30, opposite side by adjacent side, up h by 30 plus x I am getting. Okay, and from here substitute ചെയ്തു. ഇനി x ന്റെ വാല്യൂ h ന്റെ വാല്യൂ മിസ്സിന് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, root 3x as like that I can substitute. See, one more thing children, before that let me tell you one thing. Here tan 60, tan 30, tan 45 ഈ മൂന്ന് വാല്യൂസ് നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണേ. tan 60 root 3 ആണ്, tan 30 1 by root 3 ആണ്, tan 45 ആണെങ്കിൽ എത്രയാ 1 ആണ്. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ടാൻ്റെ കേസ് you must know, since here
in most of the cases, almost all the questions നമ്മൾ tangent തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So you must be knowing or you must know about that. So substitute ചെയ്യാം. h by 30 is equal to 1 by root 3. So I am getting cross multiply ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും? root 3 h is equal to x plus tan 30. Okay. Sorry. x plus 30. Root 3h is equal to x plus 30, and either I can substitute the value of h over here. What I am getting, h ഇവിടെ substitute ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ I am getting root 3 into root 3x is equal to x plus 30, and from here 3x root 3 into root 3 എന്താ 3 ആണല്ലേ. അപ്പൊ 3x is equal to x plus 30. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് 2x is equal to 30. അപ്പൊ x is equal to 30 by 2 which is equal to 15. x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? നമ്മുടെ റിവറിന്റെ വിഡ്ത്ത് അല്ലേ. അപ്പൊ x എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി എത്രയാ? 15 meters, right? So first of all, I have got here the value of x. ഇനി എന്താ കാണണ്ടേ? h only I have to find out. It's already given that. We have found ഒരു first equation നമ്മളോട് find out ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. x is equal to root 3x. So after substituting the value over there, we will be getting h, which means the height of the tree. Okay, the height of the tree is equal to h into x ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അല്ലെ. root 3x എന്നായിരുന്നു. അപ്പം x നമ്മളിവിടെ ഓൾറെഡി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു. സോ ഡയറക്ട്ലി വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു, വി ക്യാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ വാല്യൂ root 3x. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, സി ചിൽഡ്രൻ, നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യുക, root 2യുടെ വാല്യൂ root 3യുടെ വാല്യൂ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തന്നെ ടേക്ക് root 3 അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു 1.732 തന്നിട്ടുണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ root 2 is equal to 1.414 തന്നിട്ടുണ്ടാവും. Suppose if they are not given the value, you must study this values. root 2 1.414 approximate value ആണ്, exact value അല്ല കേട്ടോ. root 3 1.732. അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂസ് നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ you must have to use this or mean substitute the value. In most of the cases they will be saying that in answers when we are writing the answer നമ്മൾ 2 decimal place ന് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എഴുതുക. ആൻസേഴ്സ് 2 decimal place ന് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എഴുതുക. So you will be getting, after substituting this value 15 into root 3, that is 1.732, when we are applying, we will be getting approximately this value is equal to 25.98 approximate value. So we can write the approximate height of the tree. Okay, approximate height of the tree is 25.98, and the width of the river already we have got, that is equal to 15 meters. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. That is for your exam you can expect this question ഒരു 97 or that means 95 above percentage you can expect this question, like this type of question from our trigonometry. Okay, it's a sure question anyway. So this is the method we are following for finding the answer. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ടാൻജന്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചാപ്റ്റർ നോ. സോ ഇൻ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചാപ്റ്റർ ഒരു ഇന്റേണൽ റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ പഠിക്കാനുണ്ട്. ദെൻ ടാൻജൻസ് വരയ്ക്കുന്ന കേസസും പഠിക്കാനുണ്ട്. Okay, that much only you have to study. And here is a question. Draw a line segment AB of length 8 cm. Taking A as center, draw a circle of radius 4 cm. Okay, ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. That is what you have to follow, and you will be getting 3 marks for this question for the proper construction. So draw a line segment AB of length 8 cm. 8 cm length ഉള്ള ഒരു line segment വരയ്ക്കുക. Taking A as a center, draw a circle of radius 4 cm. A center ആയിട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു റഫ് ഫിഗർ വേണമെങ്കിൽ വരച്ചു നോക്കാം കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന മീൻസ് ബേസിസിൽ തന്നിരിക്കുന്ന മെഷേഴ്സിന്റെ ബേസിസിൽ ഓൺ ദാറ്റ് ബേസിസ് യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ എ ഫിഗർ ലൈക്ക് ദിസ്. ഐ മീൻ യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ എ റഫ് ഫിഗർ ഫസ്റ്റ്, പിന്നെ ഫെയർ ആയിട്ട് ഫിഗർ വരച്ചാലും മതി. ഓക്കെ, എനിവേ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ടേക്കിംഗ് എ ആസ് സെന്റർ. അപ്പൊ എ ബി നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു. എ ആസ് സെന്റർ, ഡ്രോ എ സർക്കിൾ. ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എന്തായി? ഒരു 4 cm ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു. ആൻഡ് ടേക്കിംഗ് ബി ആസ് സെന്റർ, ഡ്രോ അനദർ സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് 3 cm. അപ്പൊ ബി സെന്റർ ആയിട്ട് വേറൊരു സർക്കിളും കൂടെ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു, വരച്ചു.
and construct tangent to each circle from the center of each other circle. അതായത് ഇതിന്റെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിന്റെ സെന്ററിന് ഇതിന്റെ സെന്ററിലേക്ക് ഇത് രണ്ടും സെന്റേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് ടാൻജൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Okay, and for that, first of all, we have to draw circle as per the requirement. Means as given in our question, first of all, we have to draw a line segment AB. First of all, draw. I have given the detailed steps here that you have to follow. Draw a line segment AB. 8 cm line segment varakkya. Circle with the center A and radius 4 cm. Draw another circle with the B and radius 3 cm. അപ്പോൾ എന്താ രണ്ട് ഇവിടെ 3 cm 4 cm ആയിട്ട് എയുടെയും ബിയുടെയും അറ്റത്ത് രണ്ട് സർക്കിൾസ് വന്നു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. ഇവിടെ 4 cm നമ്മൾ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു, ഇവിടെ 3 cm ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു. Okay, next what we have to do, we have to draw tangents. Okay, so for that we must bisect ഈ ലൈൻ സെഗ്മെന്റിന്റെ ബൈസെക്ടർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുക. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ മുതൽ ബി വരെയുള്ള അതായത് രണ്ടിന്റെ സെന്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുക, ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെയും സെന്റർ ജോയിൻ ചെയ്യുക. 3 cm സർക്കിളിന്റെയും 4 cm സർക്കിളിന്റെയും സെന്റർ ജോയിൻ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെന്റിന്റെ perpendicular bisector you must draw. Perpendicular bisector, for that you must draw. അതായത് you can see a perpendicular bisector over here. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു perpendicular bisector കാണാം. Okay, and that is what you have to draw. And after that what you must do, no, with but that is it is bisecting the point M. Now M as center, MA as radius, draw a circle. Okay, M as center. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയോ, M സെന്റർ ആക്കുക. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് രണ്ട് സർക്കിൾസ് നമ്മളിവിടെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞേ, അതായത് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് എ ബി വരച്ചു. ഓക്കെ, എ ബിന്ന് A 4 cm ആയിട്ട് ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു. ബി 3 cm, ബിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് 3 cm റേഡിയസ് ആയിട്ട് വേറൊരു സർക്കിൾ വരച്ചു. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഈ രണ്ട് സെന്റേഴ്സും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഇതിന്റെ എ ബിയുടെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുക. എ ബിയുടെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വാട്ട് യു മസ്റ്റ് ഡു, നോ, എം ബി ഓർ എം എ രണ്ടിന്റെ റേഡിയസ് എന്തായിരിക്കും, അവിടെ സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടറിൽ നമ്മൾ വരച്ചത്, അപ്പം എ ബിയുടെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്. അപ്പൊ എം എയും എം ബിയും എന്താ, ഈക്വൽ ആണ്. വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു, എം എ ആസ് റേഡിയസ്, ഡ്രോ അനദർ സർക്കിൾ. അപ്പൊ ഒരു വേറൊരു സർക്കിൾ നമ്മൾ വരയ്ക്കുക. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു, ജോയിൻ. ഇതിന് രണ്ടിനെയും ജോയിൻ ചെയ്തുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ടാൻജൻസ് വരയ്ക്കണം അല്ലെ. സോ ഫ്രം the point B, you will be getting 2 points on this first circle. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എ സെന്റർ ആയിട്ട് വരച്ച സർക്കിളിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും, ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. നെയിം ഇറ്റ് ആസ് P and Q. ഓക്കെ, ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക, B and this Q you have to join, B and P you have to join. അപ്പൊ അവിടെ രണ്ട് ടാൻജൻസ് ആയി. എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റ്, സർക്കിളിന്റെ എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റ് രണ്ട് ടാൻജൻസ് we can draw. That is what we have to do at first. We have to do at first. And after that there is a smaller circle we have drew. First നമ്മൾ 4 cm വരച്ചു, പിന്നെ 3 cm വരച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ 3 cm വരച്ചു. Again there is a circle and this means ഈ perpendicular bisector when we are drawing a circle we have got again points which are intersecting on the smaller circle as R and S. And after that join SA and SR. So you will be getting again tangents RA and RS. അപ്പൊ നമുക്ക് ടോട്ടൽ എത്ര, 4 ടാൻജൻസ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു സർക്കിളിന്റെ 2 ടാൻജൻസ് ഇവിടെ കിട്ടി അല്ലെ, ഈ ഒരു സർക്കിളിന്റെ 2 ടാൻജൻസ് ഇവിടെയും കിട്ടി. ഓക്കെ ഓക്കെ, this is what the construction. I hope it is clear to you all. Now what you have to do, no, ഈ steps of construction നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ റീഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക. Okay, anyway after this class you will be getting all these slides which is available in our Telegram channel. So you have to search for it and you will be getting, we will be providing or we will be sharing that, so you can check steps നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ നോക്കുക. Okay, next one, draw a circle. രണ്ട് ചാൻസസ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ. അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട്, അതായത് ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെന്റിന്റെ മുകളിൽ മീൻസ് ഫ്രം an external point how to draw a tangent. That is what now we have discussed. Okay, and if it is after drawing a line segment how to draw tangents to that line segment, that is what we have discussed. Now next we will be having one more question. ഇവിടെ or ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് there is a chance. Draw a circle of radius 3.5 cm from a point 6 from a point P 6 cm from its center. Draw 2 tangents to the circle. ഇത് സിമ്പിൾ ആണ്. അതായത് സർക്കിളിന്റെ
അപ്പൊ നമ്മൾ വരച്ചില്ലേ അതിന്റെ പോലെ തന്നെ തന്നെയാണ് വരിക. ദാറ്റ് ഈസ് സർക്കിൾ 3.5 സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, തന്നിരിക്കുന്നത് റേഡിയസ് ആണോ ഡയമീറ്റർ ആണോ എന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. യു മസ്റ്റ് ബി വെരി കെയർഫുൾ അബൌട്ട് ദാറ്റ്. Most of the cases children are making a mistake like that. In the question whether it is given circles, radius or diameter, that you must notice that. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കുക, സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് ആണോ ഡയമീറ്റർ ആണോ തന്നത് കേട്ടോ. That is also important, children. So here it is given 3.5 centimeter as its radius. അപ്പോൾ 7 centimeter diameter ആയിട്ടുള്ള സർക്കിൾ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വരച്ചത്. From a point 6 centimeter from its center. അപ്പോൾ സെന്ററിന്ന് 6 centimeter outside ആയിരിക്കും, സർക്കിളിന്റെ ഔട്ട്സൈഡ്. ഓക്കെ, you have to mark a point P. Okay, you have to mark a point P, and after that what you have to do? പിയും നമ്മുടെ സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിന് നിങ്ങൾ O ആണ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിനെയും പിന്നെയും നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുക. നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ചില്ലേ, ഇതിനെന്താ ചെയ്തത്, ഇതിന്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വി ഡ്രൂ. In the similar manner you have to draw a perpendicular bisector to this line segment. അതായത് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒ പി ഉണ്ടല്ലോ, ഒ പിയുടെ perpendicular bisector you have to draw. OP യുടെ perpendicular bisector you have to draw. Okay, I hope it is clear. So you will be getting a smaller circle like this. ആ സർക്കിളിന്റെ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് എവിടെ, നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ സർക്കിളിന്റെ പോയിന്റ്സിൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ദാറ്റ് പോയിന്റ്സ് യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് Q and R. And after that from P join this PQ and PR, and that will be the required tangents. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് there are two cases children. This is one of the case. ഇതും ചോദിക്കലുണ്ട് കേട്ടോ, എക്സാമിന് ചോദിക്കലുണ്ട്, 3 മാർക്ക് ആയിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കലുണ്ട്. ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ്, സർക്കിളിന്റെ ഔട്ട്സൈഡിലുള്ള ഒരു പോയിന്റിന്ന് സർക്കിളിലേക്ക് there are two tangents. ഒറ്റ ടാൻജന്റ് മാത്രമുള്ളത് പൊതുവെ ചോദിക്കില്ല. ഔട്ട്സൈഡ് ദ സർക്കിൾ, from outside the that is the point outside the circle. How many tangents? 2 tangents we can draw, and that 2 tangents are of same length. That is already we have proved at first. അല്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ അത് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ പ്രൂഫ് പഠിക്കുന്ന കൂടത്തിൽ തന്നെ ഈ കൺസെഷനും കൂടെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക. It is 100% sure for your exam. Okay, so that is also clear to you all. I hope it is clear. Next we are means ഇതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മിസ് പറഞ്ഞ പോലെ you will be getting its answer its detail answering, everything will be there as slides will be there in our app, so you can check for that. Next സെക്ഷൻ സി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേർഡ് സെക്ഷനിലെത്തി, അതായത് നമ്മുടെ ഫൈനൽ സെക്ഷനിലെത്തി. ഫൈനൽ സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ 4 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കമ്പൽസറി ആണ്. അതേതാ, കേസ് സ്റ്റഡി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കമ്പൽസറി ആണ്. And the other 2 questions you will be having the other 2 questions as one question as option. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരാം. Okay, one question you will be getting as an option, and the other one you will be having what So children, now we have reached our third section, section C. So first question option is there, and second question there is no option. Anyway, let us have a look at that question. We can start with the first question. Look at here. Ramkali required 2,500 rupees after 12 weeks. Okay, to send her daughter to school. She saved 100 rupees in the first week and increased her weekly savings by 20 every week. Find whether she will be able to send her daughter to school after 2 weeks. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ്, രാംകലി a lady and she need 2,500 rupees ആൾക്ക് വേണം. എന്തിനാ,
12 weeks to after 12 weeks കഴിഞ്ഞിട്ട് she need 2500 rupees to send her daughter to school, and she saved 100 rupees in the first week and 20 in the second week. അങ്ങനെയല്ല, 20 ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അടുത്ത വീക്കിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം 100 വെച്ചു, രണ്ടാമത്തെ വീക്ക് ആയപ്പോൾ 120 ആയി, മൂന്നാമത്തെ വീക്ക് ആയപ്പോൾ 120നോട് പിന്നെ ഒരു 20 കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് 140 ആയിട്ടാണ് വെക്കുന്നത്. വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് what is this, children? Actually, this is actually, it is given that these values in the form of AP, arithmetic progression aanu alle. So it is given that this actually, after reading that question, you should understand that it is in the form of AC. നിങ്ങളുടെ AP യിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും. ഓട്ടെ, ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, അതായത് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വരില്ല. സം ടു എൻ ടേംസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ള complicated word problems you won't be getting. That is actually deleted from our portions. നമ്മുടെ portionsൽ delete ചെയ്താണ്. പക്ഷെ this type of question, this is actually direct question ആണ്, AP യുടെ question ആണ്, sum to n terms കാണാനാണ്. പക്ഷെ sum to n terms ന്റെ twisting questions you won't be getting for your exams. That is actually deleted from our contents. Okay, so this is an expected question for your exam. So here it is given that she needed 2500, she required 2500 rupees after 12 weeks, and she is keeping every week. First week she has kept what, 100 rupees she has kept, and after that what she have to, she is keeping every week 20 rupees ingana kuti vechu, and find whether she be able to send her daughter to school after 12 weeks. After 12 weeks കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൾക്ക് yes Nauba Shebin, yes, it's an AP, and we have to find out the sum of 12th term. Yes, right now we have to find out sum to 12 terms of this AP. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ടേം തന്നിട്ടുണ്ട്, കോമൺ ഡിഫറൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. nth ടേം കാണാനായിട്ട് we are having the formula. അപ്പോൾ ഫോർമുലയിൽ directly substituting the value, we will be getting the answer. Anyway, let us have a try for that. Saving of the first week, അതാണ് നമ്മുടെ എന്ത്, saving of the first week എന്ന് പറയുന്നതാണ് A, and that is equal to 100 rupees. And after that she is keeping 20 rupees. Every week 20 rupees increase ചെയ്തിട്ടാ വെക്കുന്നത്, which means that is the common difference. So it is given that D is equal to 20 rupees. Okay, D is equal to 20 rupees, and from here we are able to find out the value 100, 120, 140. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, AP കിട്ടും അല്ലെ. AP കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ A and D, then nth term means some 12th term we must find out from here. Sorry, sum to 12 terms ആണ് find out ചെയ്യേണ്ടത്, and for that we will be having all the values right here, and that is what we are going to substitute over here. അപ്പോൾ A യും D യും ആയി. Okay, അപ്പോൾ നമ്മുടെ AP 100, 120, 140 like that it is going on. This is what our AP. And now see children, we have to find out after 12 weeks കഴിഞ്ഞിട്ട് 2500 rupees ആൾക്ക് വേണം അല്ലെ. അപ്പൊ 2500 rupees ഇങ്ങനെ കീപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 2500 rupees ആവോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അല്ലെ. Anyway, we are going to find out that, and for finding out that we need S12. That is 12 by 2 into A plus 12 minus 2, n minus 2. 12 minus 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ, 11D. A plus 11D ആണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണേണ്ടത്. Okay, and from here just substitute ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം 12 by 2, 6, 2 into A എത്രയാ, 100. സോറി, ഇവിടെ 2A ഉണ്ട് കേട്ടോ, സോറി, 2A plus n minus 1 into D അല്ലേ, മിസ് അവിടെ 2 എഴുതാൻ മറന്നതാണേ. So 2 is there. So substituting the value 12 by 2 into 100 plus 30, sorry, 11D we will be having. 11 into 2, 220, 200, 440, 420 will be getting into 6, so 2520. Appa after 12 weeks ayal, S12 ayal etrayi 2520 rupees ayi. She need only 2500. So after 12 weeks she is able to send her child to school. 2500 madi, but she has got 2520 extra an amount കിട്ടിയത് അല്ലേ, 20 rupees കൂടുതൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, കൂടുതൽ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. So she would be able to send her daughter to school after 12 weeks. Okay, direct question ആണ്. So from first of all what we have to do, no,
read the question minimum ഒരു 2 times നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് റീഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, then you will be getting something about the question. നമ്മുടെ ആൻസേഴ്സിലേക്ക് എത്താനുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. Okay, anyway you will be getting, after that you have to answer for it. That is the method you have to. Okay, and next the 16th term of an AP is 1 more than twice its 18th term. If the 12th term of AP is 47, find its nth term. The miss നിങ്ങൾക്ക് homework ആയിട്ട് തരാം, നിങ്ങൾ ചെയ്തോ കേട്ടോ, കാരണം സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഒന്നുമില്ല. 16th term തന്നിട്ടുണ്ട്. No, 16th term of an AP is 1 more than twice its 18th term. 16th term A 16 is equal to 1 more than twice its 8th term A 8. If the 12th term of the AP, നമ്മൾ മുമ്പേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലത്തെ ഒരു കണക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അല്ലേ. So 12th term of the AP means A 12 is equal to 47. Find its nth term. അപ്പോൾ നമുക്ക് A നെ കാണണം. Okay, just find out ചെയ്തോ, ഒന്നുമില്ല, ഡയറക്റ്റ് വാല്യൂസ് മാത്രം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. Then you have to find out. Okay, A D ഒക്കെ കാണാം. Anyway, I am not doing that. You have to do. Next, we draw a line segment of length 7 cm and divide it internally in the ratio 2:3. അപ്പോൾ 2:3 അല്ലെങ്കിൽ 4:5 അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാം. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് തരും. And after that length of line segment, they will be asking you to find out how to divide. They will be asking you to find out divide that line segment in the ratio 2:3 അല്ലെങ്കിൽ 3:4. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവർ ആയിട്ടുണ്ടാകും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആകെ ടാൻജന്റിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനും ഇന്റേണലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇന്റേണൽ റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, ലൈൻ സെഗ്മെന്റിനെ ഇന്റേണലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ. Okay, so that concession chapter full mark നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴേ അഷ്യൂർ ചെയ്യാം അല്ലേ. That means that complete mark you will be getting surely if you are studying all these things, right? So first of all, here 7 cm ഉള്ള ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വരയ്ക്കുക. 7 cm line segment we have to draw at first. Okay, we have to draw at first. After that you have to divide it in the ratio 2:3. 2:3 എന്നുള്ള റേഷ്യോയിലാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആൻഡ് ഫോർ ഡിവൈഡിങ് ദാറ്റ്, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഡ്രോ എനി റേ AX മേക്കിംഗ് ആൻ അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ വിത്ത് AB. അതായത് നമ്മുടെ AB ആയിട്ട് അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ കിട്ടുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെസ് ദാൻ 90 വരുന്ന ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റേ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുക. ഓക്കെ, and after that that ray should be divided into how many points? എങ്ങനെ നിങ്ങൾ പോയിന്റ്സ് ആണ് 2:3 അല്ലേ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ എത്രയും മൊത്തം 5 പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, you must divide that into 5 equal parts. 1 2 3 4 5. then നമുക്ക് ഇതിനെ 2:3 ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ. so for dividing that into 2:3, first 2 points you must be taking, and after that again 5th point means 2:3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ first 1 2 പിന്നെ 1 2 3. so you have to mark points such that AB A1 A1 A2 A3 A4 A5 വരച്ചു, such that A1 A2 A2 A3 A3 A4 A4 A5 അതൊക്കെ എന്തായിരിക്കണം, ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, A5B ജോയിൻ ചെയ്യാം. അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യാം, A2B A2 അതായത് നമ്മുടെ ഇവിടെയല്ലേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെന്റിലെ 2:3 ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. So first of all AP means after 2 points you have to draw 2. The second position will be ഈ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനും നമ്മുടെ ലൈൻ സെഗ്മെന്റും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്താൽ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് you have got, and after that 1 2 3 2:3. okay, which means 2:3. now the 7 cm entire 7 cm has divided in the ratio 2:3 എന്നുള്ള റേഷ്യോയിൽ എന്തായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ 7 സെന്റിമീറ്ററിന് പകരം ഒരു 10 സെന്റിമീറ്റർ ആണ്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് 2:3 സപ്പോസ് ഒരു 4:3 ആണ് അല്ലെങ്കിൽ 4:5 ആണെന്ന് വിചാരിക്കൂ. അപ്പൊ 9 പാർട്സ് ആക്കി മാറ്റണം. 9 പാർട്സ് ആക്കിയിട്ട് ഈച്ച് പാർട്ട് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ. അതിൽ ഫോർത്ത് പൊസിഷനിൽ നമ്മുടെ ലൈൻ സെഗ്മെന്റിലേക്ക് ലൈൻ വരയ്ക്കുക, 5th പൊസിഷനിൽ ലൈൻ സെഗ്മെന്റിലേക്ക് ലൈൻ വരയ്ക്കുക. യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ ആൻ അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ. ഓക്കെ, ഫ്രം A as center, that means beginning point, നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ സെഗ്മെന്റിന്റെ ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റ് ഏതാണോ, ഫ്രം there you have to draw an acute angle. okay, acute angle means ഒരു റേ വരയ്ക്കുക. and after completing that ray must be divided into equal parts, and from there you have to join the points. then you will be getting thus like this. then this is 2:3. the entire line segment AB
has divided now into two parts as AP is to PB. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് എഴുതാം? ആക്ച്വലി AP is to PB എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2:3 എന്നുള്ള റേഷ്യോയിലായിരിക്കും എന്താണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Okay, so that is what we have got. I hope it is clear. So children, if it is clear, you just show your thumbs up, children. See, we have that is now we have almost നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് തേർഡ് സെഷനായി. തേർഡ് സെഷനിലെ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി now we are moving on to the next session, that is case study section ആണ്. സിയിൽ തന്നെ മിസ് പറഞ്ഞു 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കമ്പൽസറി പാർട്ട് ആയിട്ട് വരും അല്ലേ. that is 2 questions as case study, which is very important, and it is coming as your compulsory section and case study question ആണ്. Okay, if it is clear, children, just show your thumbs up. As I told you to share our link with your friends, I hope that you are sharing. Just share our link, children, then only they are. See, now we are discussing the entire question paper now, and it's a sample question paper. I hope that is it helpful, children? Is it helpful, children, for your exam? If it is so, just show your thumbs up. If it is helpful, just show your thumbs up, children. Anyway, now we are going to discuss about the next 2 questions, that is from the case study questions. നമുക്ക് 2 chapters പൊതുവെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നത്, കേസ് സ്റ്റഡി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നത്, ഒന്ന് സർഫസ് ഏരിയ ആൻഡ് വോളിയത്തിൽ നിന്ന് കാണലുണ്ട്, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവലുണ്ട്. പിന്നെ some cases AP questions will be there sometimes. Any next possibility is from our portion, that is trigonometry. നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ട്രിഗ്നോമെട്രി. ഈ ഒരു 3 ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കേസ് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് കേസ് സ്റ്റഡി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഏരിയാസ് കേട്ടോ. ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻസ് ഒന്നും പൊതുവേ നമുക്ക് കേസ് സ്റ്റഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കലില്ല. AP ക്വസ്റ്റ്യൻ മീൻസ് അരിത്മെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ നമുക്ക് കേസ് സ്റ്റഡി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണലുണ്ട്. സർഫസ് ഏരിയ ആൻഡ് വോളിയത്തിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണലുണ്ട്. പിന്നെയുള്ള ചാൻസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ട്രിഗ്നോമെട്രി, ദാറ്റ് ഇസ് ഐ ഹാവ് ടോൾഡ് യു. സോ ഈ 3 ചാപ്റ്റേഴ്സ് യു മസ്റ്റ് ബി വെരി കെയർഫുൾ അബൌട്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് യു മസ്റ്റ് വെരി കോൺസെൻട്രേറ്റ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സ്, and that chapters we will be getting questions. Okay, ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പൊ ഈ 3 ചാപ്റ്റേഴ്സിനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കേസ് സ്റ്റഡിക്കായിട്ട് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം. Okay, anyway, let us have a look at this case study question. First of all, in the evening, Mona and her mother went to an ice cream parlor to eat ice cream. Mona observed that ice cream seller has 2 different kinds of container as given below. അപ്പോൾ ഈ 2 type of containers ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. Okay, 2 type of containers you can see here, and that is cylindrical container and a hemispherical container. ഈ 2 type of containers ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് കേട്ടോ. Find the total surface area of the type 1 container. Find the volume of the type 2 container. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാണാം. അതായത് അവർ വൈകിട്ട് ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാൻ പോയപ്പോൾ ആ കണ്ടെയ്നറിന്റെ ഷേപ്സ് 2 ആണ് നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. And we must have to find out the total surface area. ഇതിന്റെ TSA കാണണം, ഇതിന്റെ TSA കാണണം. Okay, the total surface area of the container, type 1 container, and the total volume of the type 2 container. Type 1ന്റെ വോളിയം വേണ്ട, type 2യുടെ വോളിയം കണ്ടാൽ മതി. Okay, അപ്പോൾ first of all, see children, it is given that it's a cylindrical container with a hemispherical end. Cylindrical container ആണ്, ഇതിനൊരു hemispherical end ആണ് ഉള്ളത്. Okay, hemispherical end ആണ് ഉള്ളത്. Okay, so this is what we are getting as the first case. Okay, first case. In first case we must have to find out the total surface area. ഇതിന്റെ total surface area എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഹെമിസ്ഫെറിക്കലിന്റെ ഈ ഒരു പോർഷൻ കാണണം, പിന്നെ നമ്മുടെ സ്പിയറിന്റെ സിലിണ്ടറിന്റെ പോർഷനും കൂടെ കാണണം. Okay, that is what we have to find out for the total surface area. The total surface area means first ഇതിന്റെ curved surface will be there. അല്ലേ, curved surface എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 pi r ആയി. പിന്നെ next what we are having, see children, here it is only 2 pi r square, and here pi r square also will be there. So total curved surface area means 2 pi r square. അതായത് ഹെമിസ്ഫിയറിന്റെ curved area means 2 pi r square plus 2 pi rh plus pi r, which means that we will be having what? We will be having the formula as like this: 2 pi rh plus 2 pi rh. അതെന്താ 2 pi rh എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിലിണ്ടറിന്റെ curved surface area plus
പൈ ആർ സ്ക്വയർ ബോട്ടം ഉണ്ടാവുമല്ലോ, സോ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഒരു സർക്കിൾ അല്ലേ വരിക, പ്ലസ് ഹെമിസ്ഫിയർ, സോ 2 പൈ ആർ സ്ക്വയർ. സോ ടോട്ടൽ ഓഫ് 2 പൈ ആർ എച്ച് പ്ലസ് 2 പൈ ആർ സ്ക്വയറും പൈ ആർ സ്ക്വയർ എത്ര 3 പൈ ആർ സ്ക്വയർ അല്ലേ. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് എന്ത് കാണുന്നത്, ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് വണ്ണിന്റെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ. സോ we will be just substituting the values and all over here. Here it is given, ഇവിടെ 30 ആണ്, ഇവിടെ 20 ആണ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. സി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം, മിസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി. നമ്മുടെ പൈയുടെ വില, ഓക്കെ, പൈയുടെ വാല്യൂ 3.14 യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കേസ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരും. അല്ലാത്ത കേസൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, പൈ is equal to 22/7 തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? So in most of the cases they will be giving what use pi is equal to 3.14 they will be giving in the question. But in some cases they won't say pi is equal to അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പറയില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, pi is equal to 22/7 തന്നെ എടുത്ത് പോവാ. Okay, I hope it is clear. So children, what we have to do, just values substitute ചെയ്യുക. See ഇവിടെ 20, then substitute ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 2 pi r h, 2 into 22/7 into 20 into 30. Then substituting the values and all, we will be getting it is almost equal to, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാനുണ്ടാവും കേട്ടോ. Since it is having 4 marks, കുറച്ച് lengthy question ആയിട്ടാണ്, substitute ചെയ്യുക. And after that finally we will be getting this value is equal to 7542.86 centimeter square, and that is the surface area. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, surface area ആണെങ്കിൽ സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ, സ്ക്വയർ മീറ്റർ അങ്ങനെ തന്നെ വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. You must write the units. And next one we have to go for volume. ഇതിന്റെ വോളിയം ആണ് കാണേണ്ടത് അല്ലേ. ഹെമിസ്ഫെറിക്കൽ കണ്ടെയ്നർ ഹാവിംഗ് 3 pillars at bottom. ഈ ബോട്ടത്തിൽ 3 pillars ഉണ്ട് അല്ലേ. And here we must find out the volume of that. So volume of that means a hemisphere ആണ്. ഹെമിസ്ഫിയറിന്റെ വോളിയം 2/3 pi r cube. And the radius is given. Direct question, we can substitute the value directly over here. So we will be getting this is equal to r is equal to 20 centimeter we are having. And after that volume of type 2 container means 2/3 pi r cube. Substitute ചെയ്യുക, values 20 cube ആണ്. എന്ത് ചെയ്യുക, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഇതൊക്കെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണേ നിങ്ങൾ. ഓക്കെ, വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ 3 2s are 21 ആണ്, 3 7 21 ആണ്, ഇവിടെ 22 ആണ്. അപ്പോൾ 1 point something എന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് എഴുതി വെക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ. സോ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, 20 into 20 into 20 into 2 മീൻസ് 4 അപ്പോൾ 16,000. 16 ഈ 21 point something കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദറ്റ് ഇസ് 16,761. ഓക്കെ, ഈ ഇവിടെ 3 7s are 21 no, so this 21 and 22 if you need you just approximate ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവാം. എക്സാക്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, 1 point something you can write, and after you just multiply this anyway you will be getting that value is equal to 16,761.90. and one thing, ഇവിടെ centimeter cube ആണ് because it is asked the volume is asked here. So you have got that value in cubic centimeter, cubic meter, അങ്ങനെയാ യൂണിറ്റ് വരിക. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം, നിങ്ങളുടെ മാർക്കിംഗ് സ്കീമിൽ, അതായത് മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വരുമ്പോൾ ഫൈനലി വെൻ യു ആർ റൈറ്റിംഗ് ദി പ്രോപ്പർ യൂണിറ്റ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ യു വിൽ ബി ലോസിങ് യുവർ ഹാഫ് മാർക്സ്. ഇഫ് യു ആർ റൈറ്റിംഗ് ദ കറക്റ്റ് വൺ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദാറ്റ് മാർക്ക്. ഒരു ഹാഫ് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ലോസ് ആകും ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് റൈറ്റിംഗ് ദ യൂണിറ്റ്. എഴുതിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ യൂണിറ്റ് തന്നെ എഴുതാൻ മറന്നു പോകും. അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക, യൂണിറ്റ് എഴുതുക. ഓക്കെ, then one doubt is the statistics il ninnu questions varuonu. Case study most of the cases ninge starting the questions angane kandidilla. Anyway we will be discussing some questions. Okay, namukku discuss cheyam. പക്ഷേ most of the cases, see children, I have told you know nammade application of trigonometry, then what is just now we have discussed surface area and volume, then arithmetic progression. ഈ 3 chapters ആണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഫോർ യുവർ എക്സാം എനിവേ യു ഹാവ് ടു കോൺസെൻട്രേറ്റ് മോർ അബൌട്ട് കേസ് സ്റ്റഡി ദീസ് 3 chapters. Okay, and in some cases, particular cases anyway will be the, anyway we'll discuss those also. Next one, in an exhibition a statue stands on the top of a pedestal. From the point on the ground where a girl is clicking the photograph of the statue, at an angle of elevation of the top of the statue is 60 degree. Okay, top of the statue like 60 degree. അതായത് ഒരു കുട്ടി ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതാണ്,
നമുക്കിവിടെ ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ, അതായത് മുമ്പത്തെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഫിഗർ തന്നിട്ടില്ല. വി ഹാവ് ടു പ്രിപ്പയർ ദ ഫിഗർ, മീൻസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ കണ്ടീഷൻസ് വി ഹാവ് ടു ഡ്രോ ദ ഫിഗർ. ബട്ട് ഹിയർ ഇൻ ദിസ് കേസ് സ്റ്റഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ ദേ ഹാവ് ഗിവൺ എവറിത്തിങ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആ ഫിഗർ വേണ്ട കാര്യവും തന്നിട്ടുണ്ട്, ഫിഗറും തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആണ് അല്ലെ. ആൻഡ് ഇഫ് ദ by clicking the photograph of the statue, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. So we have to find out, based on the above information, answer the following question. If the height of the pedestal is 20 meter, okay, 20 meter height ആണെങ്കിൽ find the height of the statue. സ്റ്റാച്യൂയുടെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ്? ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാച്യു അല്ലെ, ഇതാണ് സ്റ്റാച്യു, ഇതാണ് അതിന്റെ പെഡസ്റ്റൽ. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ മുകളിലാണ് ഈ സ്റ്റാച്യു ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഹൈറ്റ്, ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് 20 മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് 20 മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റാച്യൂയുടെ ഹൈറ്റ് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, കാണേണ്ടത് ഫസ്റ്റ്. പിന്നെ ഇഫ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റാച്യു ഇസ് 1.6, അപ്പൊ സ്റ്റാച്യൂയുടെ ഹൈറ്റ് 1.6 ആണെങ്കിൽ ഹൈറ്റ്, ഈ പെഡസ്റ്റലിന്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം. Okay, and that is what we have to find out. And for finding that, first ഇവിടെ നമ്മൾ tan 45 പോവാ, അടുത്തത് എന്താ tan 60 പോവാ, then you will be getting those values. Anyway, let us have a look at that. First, ഇവിടെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷനിൽ എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത്, ഇത് 20 മീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് പെഡസ്റ്റലിന്റെ ഹൈറ്റ്. ആംഗിൾ വാല്യൂസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണ്ട, ഫിഗർ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഗർ എന്താ വരയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവേണ്ട കാര്യമില്ല. ഓക്കെ, സോ യു ഹാവ് ഗോട്ട് ദാറ്റ് ഓൾറെഡി, സോ യു ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ദാറ്റ്. യു വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ഓൾ ദ തിങ്സ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ഇൻ അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇറ്റ്സെൽഫ്, സോ യു ഡോണ്ട് വറി. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് കേസ് വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ്, ഇവിടെ ഇത് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ദാറ്റ്, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ height of the statue, no? So for finding the height of the statue, this is what the height. Okay, and for finding that, here first of all tan 45 I am taking, and that tan 45 means tan 45 the value 1 aanu, opposite this 20 by 20. Okay, and we will be getting this is also as AC, means this length is also as 20 meter. And from here we must have to find out tan 60. നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്, h ആണ് വേണ്ടത് അല്ലേ. അപ്പൊ h കിട്ടണമെങ്കിൽ h plus 20 divided by 20 is equal to tan 60. Okay, അല്ലേ. tan 60 എന്താ, this by this, which means this is has given here tan 60 യുടെ value √3 ആണ്. And from here we will be getting 20 plus h by 20 is equal to √3. And after substituting the value 20 plus h is equal to 20 √3. And from here h is equal to 20 √3 minus 20. അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക, 20 into √3 minus 1. ഇത് നമ്മൾ ഫൈനലി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, √3യുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. സോ വി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് സ്റ്റാച്യു ഫ്രം ഹിയർ. ഓക്കെ, ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റാച്യു √3യുടെ വാല്യൂ ഐദർ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് എഴുതാം, കാരണം അവിടെ നമ്മളോട് √3യുടെ വാല്യൂ 1.732 ആണ്, അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് 0.732 into 20 what we are getting as the height. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് കേസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ, if the height of the statue is 1.6, അപ്പോൾ ഇത് 1.6 ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ find the height of the pedestal. That you have to do, children, as your homework. Since the same condition is here, means ഇവിടെ നമ്മൾ tan 16 tan 45 തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് കാണേണ്ടത്, ഹൈറ്റ്. ഇതിനെ എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുക, എക്സോ അല്ലെങ്കിൽ എച്ചോ whatever it is. Okay, like that you have to take first this by this, both will be equal anyway. So finally you will be getting that value 0.8 into √3 plus 1. This is what the value of x. 1.732 plus 1, അതായത് 2 point something you will be getting. അപ്പോൾ ഒരു 1.6 something. Okay, that is what the value you are getting as the height of this x. X means ഇതാണ്, അതായത് നമ്മുടെ പെഡസ്റ്റലിന്റെ ഹൈറ്റ്. Okay, that is what you will be getting as this value. So you have to do the second question as your homework. So children, now we have completed the entire question paper. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അറൗണ്ട് 2 hours ആയിട്ടില്ല അല്ലെ, 11:45 ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ. എനിവേ നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് എഴുതാനും ഇത്ര ടൈം തന്നെ മതി, ഇത്രയും വേണ്ട, 2 hours നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. 1 question paper means it is out of
out of 40 marks, and you will be having 2 hours. In that 2 hours, you have to complete all these questions. അപ്പം നിങ്ങളൊരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതിലും മീൻസ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്യാണ്. എനിവേ ആഫ്റ്റർ സ്റ്റഡിങ് ഓൾ ദ ചാപ്റ്റേഴ്സ്, now you are practicing for your exams. Okay, so I have told you in the beginning, no, what you have to do, you have to practice more questions. That is important. Questions practice ചെയ്യാ. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ മീൻസ് what you must do, no, you have to practice questions and practice question papers. Okay, question papers, that is previous year question papers alla, you have to practice sample question papers. And as I told you in the beginning, there are a lot of question papers are available in our app as your sample question papers. നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സൊല്യൂഷൻസ് ഉള്ള വിത്ത് സൊല്യൂഷൻസ് ആൻസർ വിത്ത് സൊല്യൂഷൻസ് ഉള്ള സാമ്പിൾ പേപ്പേഴ്സ്, lot of sample papers are available, children. So you just come here and get all those things. Okay, നമുക്ക് sample question papers നിങ്ങൾക്ക് available ആണ്. Chapter wise ഉള്ള questions available ആണ്. Expected questions available ആണ്. All those things. And do watch our live sessions also. You have to watch our live sessions. In those live sessions, we will be giving, and in most of the cases, SSLC exams are going on now. And in those SSLC examination, what and all things we are discussing from here, even previous day, like exam in the previous that day itself, that morning itself, we were discussing a lot of questions in the morning as question paper. ഓക്കെ, ആസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സൈലം ആപ്പിൽ ഉണ്ട്. യെസ്, ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മുടെ സൈലം ആപ്പിലുണ്ട്. സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. സോ ചിൽഡ്രൻ, വാട്ട് യു ഹാവ് ടു, യു ജസ്റ്റ് കം ആൻഡ് ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, join in our app and get those things. Question papers ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും, അവൈലബിൾ ആണ്. സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഫോർ പ്രാക്ടീസ്, ആസ് ഐ ടോൾഡ് യു. ആൻഡ് വൺ തിങ് ഐ എം emphasizing on one thing, that is, as you know, SSLC examination, so they are getting the questions. നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാംസിന് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ടു അറ്റൻഡ് ദി എക്സാം. നിങ്ങൾക്ക് ഈസിയാണ്. സൈലത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സൈലത്തിന്റെ ലൈവ് സെഷൻസ് കണ്ടിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് എക്സാം വളരെ ഈസിയാണ്. ആൻഡ് ദേ ആർ സെയിങ് ദാറ്റ് ദേ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഫുൾ A+ ഫോർ ഓൾ ദ എക്സാംസ് ദേ ഹാവ് ഫിനിഷ്ഡ്. ഇത്രയും ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സാംസിലൊക്കെ അവർക്ക് A+ കിട്ടും എന്നുള്ള 100% കോൺഫിഡൻസ് ചിൽഡ്രൻ ആർ സെയിങ്, നോട്ട് us. We are saying that we are providing all the 100 marks and all, and the children after exam, they were saying that after writing the exam, they are coming and saying that they are confident that they will be getting a full A+. Those exams, അവർക്ക് ഇതുവരെ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സാംസിലൊക്കെ അവർക്ക് A+ കിട്ടുമെന്ന് they are saying. Okay, children are saying, and children are saying that Xylem means it is the confidence. So children, I'm requesting you to only one thing. What is that? Your exam is also coming. That is the 26th onwards, April 26th onwards. നമ്മുടെ ബോർഡ് എക്സാംസ് ഓൾസോ ബിഗിനിങ് May 4th നമ്മുടെ എക്സാം, മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ എക്സാം. അപ്പൊ നമുക്ക് 26th നിങ്ങളുടെ എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. And we will be providing you live sessions, various live sessions, marathon live sessions. As in the last time, term 1 exams night, namakku marathon live sessions was there. And most of the children, those children who have studied here in our Xylem, they all got about 90% in all the subjects. Okay, so we are providing all the things, not only mathematics, science subjects, physics, chemistry, biology. Okay, adu ningalku ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് you have classes are available, social science, then mathematics, then English. Okay, all the subjects we will be providing all live sessions from here. And along with your examination, നിങ്ങളുടെ എക്സാമിനേഷൻ അടുക്കുന്ന സമയത്തേക്ക് എക്സാമിനേഷന്റെ ടൈമിൽ marathon live sessions will be the live sessions, continuous ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് live sessions ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ from here, what and all things we are teaching, that only you will be coming for your exam. So children, and finally I'm saying one more thing, that is, I have told you in the beginning, what we have to do, work smarter, not harder. നമ്മൾ ഭയങ്കര ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടൊന്നും ഹാർഡ് വർക്ക് എനിവേ, we have to do hard work, that is important. You can see one figure here, what he is doing, he is for taking this
animal, is doing a lot of things, but this person, he's doing a smart work. So we have to do smart work and we within time limit. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ടൈം ലിമിറ്റ്, നമുക്കിപ്പോൾ ഒരുപാട് ടൈം ഒന്നും നമുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല, നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസം കൂടിയുള്ള എക്സാമിന് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ലെസ് ദാൻ 20 days only we will be having. So in that 20 days, maximum if you are utilizing that in the proper way, that will be very effective for your coming exam. So children, all the best for your exam. Study well for your exam. We will meet in the next live session. I hope that children, this session is clear to you and this session is useful to you. That is what I am thinking. What this session, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സെഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് അത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Anyway, for your exam, when you are preparing before your exam, you just one more time, you just watch this video. This recorded classes anyway will be available in our YouTube and YouTube channel. Our YouTube channel, Xylem Cbse channel is the 10th Cbse channel is the, that channel you ask your friends also. Okay, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിന് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്കൂൾ ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക ആൻഡ് ആസ്ക് them to be attentive in നമുക്ക് ക്ലാസ്സസ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇനി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ക്ലാസ്സസ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. ലൈവ് സെഷൻസ് വിൽ ബി അവൈലബിൾ. ഈ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. Okay, if it is mathematics also, നമ്മൾ complete chapters, we are having 7 chapters. ആ 7 chapters നമ്മൾ term 1 term 2 exam portions complete നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. Each and every points we will be discussing. Most important questions, most expected questions, everything we will be discussing. So what you have to do, children, ask your friends and share all these data with your friends also. Ask them to come and join in Xylem. Okay, Xylem ലേണിംഗിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ നമ്മുടെ ലൈവ് സെഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് നിങ്ങൾ ഒട്ടും മീൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കംപ്ലീറ്റ് നിങ്ങൾ ആ ലൈവ് സെഷൻസ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഹെൽപ്ഫുൾ ആൻഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് Xylem is equal to confidence. You will be getting full marks. നമുക്ക് A1 ഗ്രേഡ് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഗ്രേഡ് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഫ്രം വാട്ട് ആൻഡ് ഓൾ തിങ്സ്. നമ്മളിവിടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് വരുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ചിൽഡ്രൻ, you have to prepare well for your exam. All the best. In the next live session we will meet. Thank you. Have a nice time, children.